Reduced to just standing around. How absurd. So, what's up legends, welcome to my channel and ఈరోజు హేజో హ్యాంగ్ అవుట్ అయితే ఆడదాం. ఓకే, హేజో హ్యాంగ్ అవుట్. రైట్, హేజో హ్యాంగ్ అవుట్ చేద్దాం ఈరోజు. హేజో హ్యాంగ్ అవుట్ అండ్ రెక్స్. నమస్తే రెక్స్. ఫస్ట్ నువ్వే ఈరోజు. Those ఒక్క memories నిమిషం. are so dark. టూ 2.5 డెసిబల్. ఓకే, 2.5 డెసిబల్స్ పెట్టిన లైట్. ఇక రైట్, పీక్ టచ్ అవుతుంది అప్పుడప్పుడు. ఇంకేం విశేషాలు చెప్పు రెక్స్. రేపు కొత్త ఐలాండ్ వస్తుంది. ఈ సౌండ్స్ అలా ఉండే. రేపైతే కొత్త ఐలాండ్ వస్తుంది. ఆ కంప్లీట్ దాని స్టోరీ ఏంది, దాని కథ ఏందో తెలియదు. చోట చోట పైది కొత్త గైడ్ ఆప్షన్ బాగుంది ఇది బుక్లో. అడ్వెంచర్ గైడ్లో ఈ గైడ్ ఆప్షన్ బాగుంది నిజంగా, చాలా యూజ్ఫుల్. ఐలాండ్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. కాజహాని మిస్ చెయ్యి మారే, తప్పదు, చెయ్యాలి. నేను కూడా చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. యోయిమియా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. యోయిమియా మీద గాన్యూ 3.1లో వస్తుంది, లేదంటే తర్వాత ఫ్యూచర్లో వస్తుంది. గాన్యూ అంటే యోయిమియా అని గుంజుడే డైరెక్ట్. గాన్యూ హమాయోమి, యోయిమియాకి స్కైవార్డ్ ఇచ్చేస్తే సెట్. అదే అనుకుంటున్నా. త్రీ పాయింట్ సూమరు కదా, నెక్స్ట్ వర్జన్ సూమరు వస్తుంది ఐలాండ్. నీ ప్లాన్స్ ఏంటి రెక్స్? అసలు వస్తే డెన్లో ఆర్కాన్ కాకపోయినా డెన్ అనే. ఆహా, నువ్వు అట్లా ఫిక్స్ అయినావా? నేను అంతే, డెన్లో ఆర్కాన్కి మేనేజ్ చేయాలి, అది కూడా చూసుకోవాలి. డెన్లో ఆర్కాన్ Kazu has show off. Don't Wolf, hi bro, welcome to the stream. Hey. ఏంది బ్రో నీ ప్రాబ్లం ఏంది? నెక్స్ట్ టైం షార్ట్స్ ఈవెన్ కొట్టుకోవాలి.
పనికొస్తుంది C1. Did you pull in this banner? 3 బ్యానర్లో పుల్ చేసిన జస్ట్ చూద్దామని హైజో వస్తాడేమో అని అంతే. హాజహాన్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉండు, ఎప్పటి నుండో ఉండు, లైక్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పటి నుండే ఉండు కాజుహాన్. I'm a secret agent. Ganesh bro, namaste. Welcome to the stream. అరే అది వేరే అకౌంట్లోనైతే ఆల్మోస్ట్ ప్రోగ్రెస్ అయితే వచ్చేసింది. ఇనజూమా కొత్త గైడ్ ఫీచర్ అయితే బాగానే ఉంది అందులో. సో క్వెస్ట్లు అయితే చూపిస్తుంది ఏది చేయాలనో. క్లెన్జింగ్ రిచువల్ అయితే వేయాలి అందులో. ఈరోజు అదే ఆడదాం అనుకున్నా ఆ అకౌంటే, బట్ అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో టైం స్పెండ్ చేస్తున్న దానికి. ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఒకటే తలకాయ నొప్పి తెలుసా. ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఒకటే చిరాకు వస్తుంది, చేయాలనిపి. ఒకసారి ఒక అకౌంట్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఇక మళ్ళీ నెక్స్ట్ అకౌంట్లో ఏబుది కాదు అది. యానిమోక్యూలస్ అయినా ఎలక్ట్రోక్యూలస్ అయినా చిరాకు వస్తుంది చేయాలంటే. అంత ఈజీ కాదు అది ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. మిథున్ బ్రో నమస్తే. ఏడ్రీడు మాయాదీపం. ఓ నేను ఇంకా ఫైర్కి ఫైర్ చేస్తున్నా. ఓ నాకు కాజుహా బిల్డ్ కూడా సెట్. ఇక నాకు ఏ టెన్షన్ లేదు. నా దగ్గర పుల్స్ ఉన్నాయి, నేను వేసుకుంటే ఇప్పుడు సున్నా నా దగ్గర ఇప్పుడు ఏం లేవు. వెపన్ బ్యానర్ ఇప్పుడు ట్రై అయ్యా. వెపన్ బ్యానర్ ఇప్పుడు అస్సలు ట్రై అయ్యా నేను. ప్రజెంట్ నేను మళ్ళీ బ్యాక్ టు F2P. అసలేంది F2Pనే. అట్లా హేజో బాగానే ఉండు, చూడాలి. 6 పుల్స్ అయితే వేసిన, టోటల్ PT 50 వేసుకుంటా. దాని తర్వాత వెయిట్ చేస్తా, ఇక కంపల్సరీ వెయిట్ చేస్తా 50 PT వేసినాక నెక్స్ట్ వచ్చే క్యారెక్టర్స్కి. ఎందుకంటే నాకు 100% నమ్మకం ఉంది. అయ్యాక విషయంలో ఒక్కటే కొంచెం నమ్మకం తప్పింది, కానీ మిగతా అన్నిట్లో నాకు నమ్మకం ఉంది. నాకు 50 దాటినాకనే 5 స్టార్ క్యారెక్టర్స్ ఏవన్నీ వస్తాయని. అప్పటిదాకా రావని నాకు 100% గ్యారంటీ. నేను వన్స్ కాజుహా వస్తే వెపన్ మ్యాన్ వేసుకో. నెక్స్ట్ పుల్లో కంపల్సరీ 4 స్టార్ వస్తుంది. అది ఏది వస్తుందో చూడాలి. 4 స్టార్ షినోబో వచ్చింది రీసెంట్గా. ఇట్లా ఎంత మనీ స్పెండ్ చేసా బ్రో ఈ గేమ్లో? నేను ఏం స్పెండ్ చేయలే. ఆదిత్య బ్రో నాకు
లైక్ ఒక వ్యాల్కిన్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిండనమాట. షా కావాలంటే, అంటే షా కోసం బాగా ట్రై చేస్తుండే ఆ టైంలో. అప్పుడు గిఫ్ట్ ఇచ్చిండనమాట వ్యాల్కిన్. దాంతో షా వచ్చేసిండు. అంతే అని పర్సనల్గా నేను ఒక్క సింగిల్ పెన్నీ కూడా స్పెండ్ చేయలే. 6 7 46 యా ఇంకా 4 విషెస్ చేయాలి, 50 అవుతుంది. తోమ వచ్చిండు నా దగ్గర ఉండు. తోమ ఆల్రెడీ 7.6K ఉంది. ఏం చేసుకోవాలి బ్రో? ఏం మాట్లాడుతున్నావు బ్రో నువ్వు? 7.6K ఎన్హాన్స్మెంట్ ఓవర్స్ నాకు కొన్ని నాకు కొన్ని పంపియట్టు, నాకు కావాలి. ఎన్ని 5 స్టార్స్ ఉన్నాయి? ఒక్క నిమిషం. పోస్టర్ క్యారెక్టర్స్ అయితే హేజో అండ్ సాయు తప్ప మిగతా అందరు ఉన్నారు నా దగ్గర 4 స్టార్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ దీస్ ఆర్ మై 5 స్టార్స్ లిస్ట్. ట్రిపుల్ ఆర్కాన్ అకౌంట్. ఏం తక్కువైంది? 880 ప్యాక్ స్పాన్సర్. తోమా వచ్చేసి రీసెంట్గా వచ్చింది. తోమా అండ్ గోరో. షినోబు వద్దనుకున్నా, వచ్చింది అట్లా. యా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక మంచి హైడ్రో క్యారెక్టర్ కావాలి. ఎయిమింగ్ ఫర్ హయాటో అండ్ కోకోమి. నేను టాటాగ్లియా టాటా. కోకోమి ఫిష్ తినదు కదా? యో సి సాయు యాబ్సెంట్ ఇన్ మై కలెక్షన్. ఏజో యాబ్సెంట్. రెండు యానిమో 4 స్టార్స్ యాబ్సెంట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్. ఐ హ్యావ్ హేజో C6. బాగుంది బ్రో. నా దగ్గర ఈటో అండ్ డిల్యూక్ అంతే 2 5 స్టార్స్. వస్తారు బ్రో, టెన్షన్ పడకు, వచ్చేస్తారు ఫ్యూచర్లో. చీచీ రీసెంట్గా వచ్చింది, డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా చీచీ. బట్ కోకోమి లీక్స్ ఏమన్నా వస్తే దాన్ని బట్టి, కోకోమి కానీ గాన్యూ కానీ లీక్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి అనుకో, చీచిని కూడా డెవలప్ చేస్తా వాళ్ళతో కలిపేసి. ఎందుకంటే చీచి మంచి హీలర్ అండ్ కొత్తగా వచ్చిన ఆర్టిఫాక్ట్స్ తోటి కొంచెం మనకి అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. ఓన్లీ హీలింగే కాకుండా ఇంకేమైనా చేయొచ్చు ఆమె, అంటే డ్యామేజ్ చేయవచ్చు, ఫిజికల్ డ్యామేజ్ హీలింగ్ని బట్టి కొత్త ఆర్టిఫాక్ట్స్ తోటి. సో బిల్డ్ చేస్తా చీచిని. ఏమంటారు ఎక్స్? జైడ్ కటర్ వస్తే చీచికి ఇచ్చేద్దాం జైడ్ కటర్. వేరే ఏ క్యారెక్టర్కి అంత అవసరం లేదు, రైట్? లెట్స్ గో ఫర్ ఎంబ్లమ్ సెవర్డ్ పేడ్. ఈరోజన్న కొన్ని మంచి పీసులు వస్తే రైడ్ అండ్ షో కొన్ని ఎండి చేసేవచ్చు బాయ్. ఒక మంచి అటాక్స్ హ్యాండ్స్, ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఆడ అడ్జస్ట్, ఎనర్జీ రీఛార్జ్ సబ్స్టాట్ తోటి డబుల్ క్రీట్. ఏదో మీ దగ్గర నుండి నేర్చుకున్నాం భయ్యా ఇది, చీచీ విత్ జైడ్ కటర్. యూలా డియోనా కసుహా. నా దగ్గర C6 క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ జేడ్ దెర్ ఈజ్ నా దగ్గర వచ్చేసి రేజర్ బైడో C6, నోయల్ వచ్చేసి C5 అనుకుంటా. నోయల్ సుక్రోస్ కూడా C5 అండ్ సించు వచ్చేసి C4. సించు C4 అనుకుంటా. యా C4 సించు. అంతే, అవే గుర్తున్నాయి నాకు. ఇక అన్ని క్యారెక్టర్స్ లెవెల్ 50లో. వాట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆర్ స్టోరీ క్వెస్ట్ వేయకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. ఓకే, క్యారెక్టర్స్ని లెవెలప్ చేయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అంతే.
స్టోరీ క్వెస్ట్ ఈజీ అయిపోతాయి నీకు. ఓకేనా? క్యారెక్టర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. ఒక కంప్లీట్ 8 క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ చేసుకో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దాని తర్వాత నీకు ఫ్యూచర్లో అన్నీ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. నీ ఇష్టం వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు. అండ్ నేను ఏదో చిన్న హోప్ తోటి ఒకటే డొమైన్ ఆడుతూ ఉన్నా ఇన్ని రోజుల నుండి. ఈ దున్నపోతున్నా కొడుకు. సుమెత్సు వన్ 120 విషెస్ ఏమో చేసా. C6 సైజా కాజుహా. బాబా బాబా బాగుంది బ్రో అది. చిట్టి బ్రో నమస్తే. ఏమైనా మంచి పీసులు వస్తే బాగుంటుంది. మోస్ట్లీ అయాకాకి ఫార్మింగ్ అయితే అయిపోయింది. నేను మళ్ళీ ఏం చేయను ఫార్మింగ్ అయాకాకి. షెన్హీ పీసులు వస్తున్నాయి. షెన్హీ పీసులు ఎట్లనో కూడా వచ్చేస్తాయి. హౌ టు యూజ్ కాజుహా ఎఫెక్టివ్లీ చూపి. ఫస్ట్ వాడినాక స్కిల్ వాడు. ఇదైతే నేను రీసెంట్గా నేర్చుకున్నా దాని గురించి. రీసెంట్గా ఎందుకంటే బస్ట్ వాడంగానే కొందరు ఎనిమిస్ కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళిపోతారు. నేను స్పైర్లా బిస్లో అది బాగా అబ్జర్వ్ చేసిన. కొందరు బ్యాక్ వెళ్ళిపోతారు ఎనిమిస్ వచ్చేసి కాజుహా బస్ట్ వాడంగానే. సో బస్ట్ వాడి స్కిల్ యూజ్ చేయి. అట్లనే పార్టికల్స్ కూడా జనరేట్ అవుతాయి. కంప్లీట్ ఈఎం బిల్డ్ ఇచ్చేసాయి విత్ ఐరన్ స్టింగ్. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎగిరేసుకొని కొట్టుకో అయిపోయా. Bro, I want a Chichi because I have Ayaka, Yalan, Kazuha. I want a healer and a Cairo character. Diana ఉంటే యూజ్ చేయి. డయానా బెస్ట్ చీచీ కన్నా. చీచీ పార్టికల్ జనరేట్ చేయదు, ప్రాబ్లం అవుతుంది నీకు. డయానా ఉంటే బెస్ట్. ఈవెన్ నా దగ్గర కూడా చీచీ ఉంది అండ్ మా ఫ్రెండ్ అకౌంట్లో చీచీయే ఉంది, డయానా లేదు. సో నేను యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి చెప్తున్నా. అది ఏది నమ్మ ఏం పీసులు ఇవి. నిజంగా పిచ్చి లేపుతుంది ఇది. ఐ నాట్ హ్యావ్ డయానా లేకపోతే వేరే ఏదైనా కైరో క్యారెక్టర్ యూజ్ అయ్యి లైక్ రొజారియా పార్టికల్స్ బాగా జనరేట్ చేస్తుంది. తక్కువనే వేయదు రొజారియాని. అండ్ క్రిట్ రేట్ కూడా ఇస్తుంది. ఆమెను కంప్లీట్గా క్రిట్ రేట్ తోటి బిల్డ్ చేసుకో. ఆమె నీకు క్రిట్ రేట్ ఇస్తుంది క్యారెక్టర్కి. ఆమె బస్ట్ యూజ్ చేసి అయాకాని తీసినావు అనుకో క్రిట్ రేట్ బఫ్ వస్తుంది అయాకాకి. అట్లా ఐ థింక్ నా దగ్గర ఆమెది కూడా కాన్స్టలేషన్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ లక్కీ యూనో. నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి. ఈ డొమైన్లో నాకు నచ్చేది ఏంటంటే ఎనర్జీ రీఛార్జ్ బాగుంటుంది ఈ డొమైన్లో. నాకు అదొక్కటే నచ్చుతుంది. అంటే పార్టికల్స్ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతాయి నాకు తెలిసి. నాకు అదే అనిపిస్తుంది ఈ డొమైన్ ఆడిన ప్రతిసారి అదే అనిపిస్తుంది. మరి అదేనేమో బఫ్ సరిగ్గా తెలియదు నాకు. కాజుహా డ్యామేజ్ తక్కువ అనిపిస్తుంది. ఇఫ్ పాసిబుల్ సీ మై కాజుహా. ఎస్ ఐ విల్.
ఏ పీస్ కావాలో నా పీస్ ఇదే, నాకు కావాల్సిన పీస్ అయితే ఇదే. కాకపోతే క్రిట్స్ కావాలి నాకు ఇలా. ఎన్ని రోజుల తర్వాత వచ్చింది తెలుసా ఎలక్ట్రో డ్యామేజ్ పీస్? క్రిట్స్ కావాలి. ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ జస్ట్ రియాక్షన్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది బ్రో నీకు. ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ క్రిట్ కాదు. అదే పోతే పోనీ దాచుకుంటా, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అవి. మీకు ఎవరికైనా బఫర్ అవుతుందా స్ట్రీమ్? నాకే బఫర్ అవుతుందా? నేను దాచిపెట్టుకుంటా బ్రో, నాకు ఆ పీసులు కావాలి బ్రో. ఐఎమ్ స్టక్ విత్ సిగ్నోరా బ్యాటిల్. బెస్ట్ బ్రో. స్టోరీలో ఒకవేళ స్టక్ అయితే నువ్వు జస్ట్ వచ్చేసాయి, బ్యాక్ వచ్చేసాయి అంతే, చేసేది ఏం లేదు మోస్ట్లీ. ఎందుకంటే అంటే ఫైట్ వల్ల నీకు ప్రాబ్లం అవుతుందా అది చెప్పు. ఫైట్ తోటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అట్లా. ఎస్, అది వేస్ట్ అయింది ఫస్ట్. ఓ 1090, 190. నో ఫిక్స్ వాచ్ యూట్యూబ్. ఏంది అంటే నీకు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం అవుతుంది? బఫరింగ్ నాకు బఫరింగ్ అవుతుంది కానీ మరి దేనికి బఫరింగ్ అవుతుందో అర్థమవుతుంది. నా దగ్గరనైతే నెట్ బాగానే ఉంది, యూట్యూబ్ ప్రాబ్లం ఏమో. ఐ మీన్ స్ట్రీమ్స్ కూడా బాగా డిలే చూపిస్తుంది, స్ట్రీమ్ కూడా రియల్లీ అసలు డిలే చూపిస్తుంది. సో నేనైతే ఒకటే చెప్తా, లైక్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉండి క్వశ్చన్ అడుగుతారు కదా, దానికి ఆన్సర్ వచ్చినాక మళ్ళీ ఒకసారి అది లైవ్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఓకే ఓకే, దాని ఆన్సర్ నేను మీకు చెప్పినాక లైవ్ మీద ట్యాప్ చేయండి. దాంతో డైరెక్ట్ లైక్ మీరు మిస్ అయిన వచ్చేస్తుంది తెలుసుగా. డైరెక్ట్ లైవ్ కొడితే ప్రజెంట్ ఏది స్ట్రీమ్ అవుతుందో అదే వస్తుంది అట్లా. అండ్ ఇంకొన్ని టెనాసిటీ పీసెస్ అయితే ఫామ్ చేయాలి. టెనాసిటీ అండ్ పేల్ ఫ్లేమ్ ఒక 1 వీక్ లేదంటే 1 మంత్ మళ్ళీ అది ఒకసారి ఫామ్ చేయాలి పీసెస్. ఇలాగ మంచి పీసెస్ కావాలని చూస్తున్నాను నేను. ఓకే క్రిట్. ఓ వావ్ వావ్ పీస్ నిజంగా ఇది ఎక్సలెంట్. దిస్ ఈస్ మై బెస్ట్ పీస్ యూనో. సెకండ్ పీస్ మరి ఫస్ట్ పీస్ నాకు అర్థమవుతుంది, గుర్తులేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అది. ఇప్పుడు న్యూ వెపన్ అప్డేట్ చేసావా? నో, నిజంగా ఇది పైన ఒకటి ఎంబ్లమ్ సర్టిఫికేట్ గాబ్లెట్ వచ్చి అండ్ సైడ్కి అటాక్ ఉన్న దగ్గర ఎలక్ట్రో డ్యామేజ్ బోనస్ అని వస్తే మాత్రం సెట్ ఉండు. ఇది కష్టానికి ఫలితం, బట్ రాంగ్ సెట్. మోస్ట్లీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఒకవేళ ఫుట్ కన్నా యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ నాకు బుద్ధి కొట్టి నేను యోఎమియాకి విష్ చేస్తే యోఎమియా కన్నా యూజ్ చేయొచ్చు ఆ పీస్. ఆర్ ఎల్స్
టిల్యూక్ అంతే. అది డ్రీమ్స్ కొంచెం బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అని చెప్పురు బ్రో. ఇన్ డ్రీమ్స్ అంటే ఎట్లా చెప్పు, గుండె ఫీల్ అవుతుంది. ప్లేన్ ఆఫ్ యుథేమియా. న్యూ వెపన్ ఎందుకు అప్గ్రేడ్ చేయలేదు నేనంటే, లైక్ ఈవెంట్ వెపన్స్కి ఒకటి అది ఉంటుంది అనమాట. ఈవెంట్ వెపన్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు లెవెలప్ చేసినాం అనుకో బోనస్ ఉంటుంది. లైక్ తక్కువ కాస్ట్ మెటీరియల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది అట్లా. దీనికి అట్లా లేదు, ఈవెంట్ వెపన్ కాదు ఇది, జస్ట్ వెపన్. అండ్ ఇది R5 ఉంది విత్ సిత్. హేజో వచ్చిందనుకో మంచిగా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు నేను హేజోని. హేజో వెపన్స్ వచ్చేసి మాపా మెరీ. ఓకే, 40 రోజులు మీరు గేమ్ 30 రోజులు మీరు గేమ్ ఆడకపోతే మీకు ఫ్రీ వస్తుంది ఈ వెపన్. అసలు ఓపెన్ కూడా చేయొద్దు. దాని తర్వాత ఇది జస్ట్ పార్టికల్ జనరేట్ చేసుకోనికి ఫెవోనియస్. ఆల్ ఇన్ వన్ బెస్ట్ వెపన్ వచ్చేసి 4 స్టార్ల విత్ సిత్ హెయిజోకి. సెకండ్ వచ్చేసి సాక్రిఫిషియల్ ఫ్రాగ్మెంట్ బెస్ట్ 4 స్టార్స్లా. 3 స్టార్ వెపన్స్ వచ్చేసి ఇది ఎంబ్లమ్ ఆర్బ్, ఏదైనా ఎమరల్డ్ ఆర్బ్. అండ్ ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది మ్యాజిక్ గైడ్. 3 స్టార్ వెపన్స్ హెయిజోకి. యా దట్స్ ఇట్. 5 స్టార్ వెపన్స్ నో ఐడియా. మ్యాక్స్ ఇక రిఫైన్మెంట్స్ ఇక అంతే బ్రో, మనం మర్చిపోవాలి అంతే దాన్ని. దాని స్టోరీ ఏమో ఉంటుంది కదా ప్యాస్. ది ఫేమడ్ బ్లేడ్ వాస్ బోర్న్ ఇన్ ఏ నేషన్ టు ది ఫార్ నార్త్, బట్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఇషిన్ it was stained with many of dark deed on its homebound journey. Kagotsurubi Ishin. Kagotsurubi. My Rosaria. And my Rosaria. She is my Rosaria. ఒక్క నిమిషం. అచ్చా, ఇక్కడ లైట్ కలర్ డ్రెస్, ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ డ్రెస్, అంతే నా తేడా. నోడు పెద్ద మంచిగానే ఉంది నా రోజారియా. వెపన్ వచ్చేసి ఇది 3 స్టార్ వైట్ టాసెల్. ఇవి జస్ట్ ఆల్ఫాల్త్ ఇచ్చేసిన పోతావని అని పెట్టేసిన ఆర్టిఫాక్ట్స్. బట్ క్రిట్ రేట్ ఉన్నాయి ఇవ్వండి ఒకవేళ కంప్లీట్ ప్యూర్ సపోర్ట్కి అయితే. ఓవరాల్ 69.2 క్రిట్ రేట్. ఏలే నాకు నచ్చలే. కొత్త అవుట్ఫిట్. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వచ్చేసి 165. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ కూడా స్టాక్ చేయండి రోజారియాకి, ఎందుకంటే మీరు సపోర్ట్లా యూజ్ చేసినప్పుడు పార్టికల్స్ ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈమె ఎనర్జీ జల్దీ ఫిల్ అవుతుంది. అండ్ మీ కైరో ఎవరైతే ఉన్నారో DPSకి వాళ్ళకి కూడా జనరేట్ అవుతుంది. మోస్ట్లీ నేనైతే యూలాతో యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో నా దగ్గర రైడ్ అండ్ షోగన్ ఉంది కాబట్టి నాకు యూలాకి ఎనర్జీకి దానికి అంత అంతేం పడదు ఎఫెక్ట్. బట్ ఒకవేళ లేకపోయి ఉంటే మాత్రం ఈవెన్ క్రిట్కి యూజ్ చేయొచ్చు. నేను ఈవెన్ కంప్లీట్ క్రిట్ రేట్ బిల్డ్ చేసి యూలాతోటి నేను ఈమెను యూజ్ చేసిన అనుకో, మేబీ నాకు క్రిట్ రేట్ బఫ్ వస్తుంది కదా, యూలా ఈజీగా క్రిట్స్ చేస్తుంది అప్పుడు. ఇప్పుడు డ్యామేజ్ తక్కువ ఉంది, 175 ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఉంది, ఎట్లనో ఉంది యూలా. సో ఈమెను రిపేర్ చేయాలి ఫ్యూచర్కి. సో ఒక మంచి వెపన్ వస్తే బాగుంటుంది దీనికి. లేదంటే ఈ వెపన్ ఇచ్చిన దీని అటాక్ తక్కువ ఉంది. అటాక్స్ నా దగ్గర మంచి లేవు అటాక్ పీసెస్. అంటే అటాక్ లేదు అందులో ఎక్కువ, అది ప్రాబ్లం వచ్చేసి. ఈడ ఫ్లాట్ అటాక్ ప్లేస్లో అటాక్ పర్సంటేజ్ వచ్చి ఉంటే బాగుండేది ఇది ఈ పీస్.
అండ్ ఇది ఓవరాల్ బాగానే ఉంది పీస్. దీంట్లో అటాక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం అటాక్ ఛాన్స్లో. ఫిజికల్ కాకపోతే చాలా ఇంట్లో డిఫెన్స్ ప్లేస్లో అటాక్ పర్సెంటేజ్ వచ్చుంటే మాత్రం మస్తు ఉండు నిజంగా. సెట్ బిల్డ్ మై రోజారియోస్ లెవెల్ 72 ఐ5 బ్రో. అండ్ క్రిట్ డ్యామేజ్ తక్కువ అయితే క్రిట్ కావు అటాక్స్. అసలు డ్యామేజ్ బోనస్ డ్యామేజ్ రాదు మనకు అంతే. యూలన్ ఏదో ఒకటి చేసి యూజ్ చేయాలి మళ్ళీ ఏంటన్నా. ఇది అటాక్ బోనస్ ఇస్తుంది మళ్ళీ. ఈ 2 బేస్ అటాక్స్ ఉన్నాయి. ఏదో మంచి 4 స్టార్ క్లేమోర్ ఇస్తారా అని చూస్తున్నాను, నేను వెయిట్ చేస్తున్నా. సోడ్ వచ్చింది, ఫ్రీ 4 స్టార్ సోడ్ వచ్చింది, బో వచ్చింది, క్యాట్లిస్ట్ వచ్చింది. సో ఏదైనా ఫ్రీ అంటే లైక్ ఈవెంట్ వెపన్ క్లేమోర్ ఏదైనా వస్తే ఈరోజు యూలాకి యూజ్ చేయడానికి వస్తే బాగుంటుంది అది. అట్లా ఆలోచిస్తున్నా ఈవెంట్లో. ఓ 95 ఉంది, ఇంకా 2 వస్తాయి. కాజా ఇన్ ఆల్ టీమ్స్. ఏ టీంలోనా కాజుహా సెట్ అంతే. కాజుహా ఏ టీంలోనైనా సెట్ అవుతాడు. రియాక్షన్స్ టీంలో ఇంకా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. బట్ రొజారియా ప్యాసివ్ నాకు అర్థం కాలే. ఆడు ఫస్ట్ టైం 15% మాత్రమే క్రిట్ రేట్ ఇస్తా అన్నాడు. అండ్ టోటల్ ఓవరాల్ క్రిట్ రేట్లకి వెళ్ళి 15% క్రిట్ రేట్ ఇస్తుంది అని ఉంది. సో కంప్లీట్ నాకు తెలిసి నువ్వు 100% క్రిట్ చేసినావు అనుకో, అందులోకి వెళ్ళి 15% వస్తుంది క్రిట్. నేను అదే అనుకుంటున్నాను బిల్డ్ ఆమెది వచ్చేసి. పొడవున క్యారెక్టర్ ఈజీ అవుతుంది. సో జియాన్ లీ డిల్యూక్ని యూజ్ చేయవచ్చు మరి. డిల్యూక్ని అవును, నెక్స్ట్ వీక్ 999 చేయాలి డిల్యూక్ని. యో ఆప్షన్ ఏది? అజ్జా అయ్యా ఆప్షన్ వస్తలేదు అది. ఒక్క నిమిషం బ్రో. జాంగ్లీ రీరన్ ఉంటే బాగుంటుంది బ్రో. నెక్స్ట్ అదే అనుకుంటున్నా జాంగ్లీ రీరన్. లీక్స్ వచ్చినాయి, సో చూడాలి. నేను దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. జాంగ్లీ అండ్ గాన్యూ అన్నారు. రైట్, బొద్దింకల్ని అన్నిటిని పట్టుకున్నా. ఓ ఇంకోటి ఉందా ఆడ? అజ్జా షిట్, లాస్ట్ సెకండ్లో వెళ్ళిపోయింది అది. జాంగ్లీ రీరన్ వస్తే మాత్రం ఎవ్వరు మిస్ చేయకండి జాంగ్లీని. ఒకవేళ మీకు పర్సనల్గా నచ్చకపోతే వదిలేసేవరి. ఒకవేళ గేమ్ పరంగా మీరు చూసుకుంటే జాంగ్లీ అయితే మంచి క్యారెక్టర్. ఓకే, మంచి సపోర్ట్ ఇస్తాడు, మంచి డ్యామేజ్ కూడా ఇస్తాడు డిఫరెంట్ బిల్స్లా. గాంధీ బ్రో నమస్తే బ్రో, ఐ గాట్ కాజుహా టుడే, కంగ్రాట్స్ బ్రో. ఈజ్ దే 2.9 వర్షన్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ 3.0? 2.9 ఏం లేదు.
బ్రో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ 3 నైస్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫర్ కాజుహా. ఇచ్చేసేయి, లేదంటే 2 పీస్ వర్డసెంట్ 2 పీస్ ఇది కూడా వాడచ్చు మీరు వాండరర్స్. మీకు కంప్లీట్ 4 పీస్ వర్డసెంట్ సెట్ వచ్చేదాకా. అది మర్చిపోకండి, కంపల్సరీ 4 పీసే వాడాలన్నట్టు కూడా లేదు. ఓకే యా. నాకు మోనా కావాలంటే మోనా వస్తలేదు, అన్నీ వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి కానీ మోనానే వచ్చి పాడైతలే. ఈఎం పీసెస్ లేవు, సో డిపిఎస్ చేసా కాజు. యా నో ప్రాబ్లం, మంచిదే అది కూడా. బట్ మోస్ట్లీ ఎక్కువ సబ్ డిపిఎస్ వాడతారు. అట్లా అని కాన్స్టలేషన్స్ ఉంటే డిపిఎస్ వాడతారు, కాన్స్టలేషన్ ఏం లేకపోతే సబ్ డిపిఎస్ వాడతారు కాజుహాని. జస్ట్ లైక్ ఫ్రిల్ అండ్ డ్యామేజ్, ఫ్రిల్ డ్యామేజ్ వాటికి అంకితం. బట్ అట్లా అని చెప్పి ఫిజికల్ డ్యామేజ్ బిల్డ్ చేయకూరి కాజుహాని. ఓకే అట్ ఎవర్ సీఫన్, బట్ ఐ గాట్ మోనా. అయితే నెక్స్ట్ గ్యారంటీడ్ బ్రో, నీకు సేవ్ చేసుకో విషెస్. ఒకవేళ సీవన్ కావాలంటే వెళ్ళిపో, నువ్వు నడుస్తుంది అనుకున్నావు అనుకో వేరే క్యారెక్టర్స్కి వెళ్ళు. మోనా కూడా మంచి క్యారెక్టరే, నీకు మంచి సపోర్ట్. Fallen leaves, adorn my night into the wind. Witness the power of Gugwa. Know my sword. Take flight. Yeah! Embrace the ice. Whirling snow. My apologies. I'm a rock. No more wishes, all 100 save. Finished. ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ అయితే మిస్ కాకురి. టోటల్ 1000 ప్రిమోజమ్స్ వస్తాయి అన్నట్టు టాక్. ఎలిమెంటల్ మాస్టిక్ గాబ్లెట్ విత్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ అండ్ క్రిట్ రేట్ అటాక్ పర్సెంటేజ్. గాన్యూ ఉంది బ్రో, గాన్యూ ఉంది. యోమి అనే కాదు, గాన్యూ అన్నిటికంటే టాప్ బోస్లా. ఆఫ్టర్ విషింగ్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 41 పిటి. వెళ్ళిపో, వదిలేయకు, అస్సలు వదిలేయకు. అండ్ కొత్తది గైడ్ ఫీచర్ అయితే టెస్ట్ చేయండి, బాగుంది గైడ్ ఫీచర్. అండ్ ఇంకొకటి అదేదో ఎలిమెంట్లు సంథింగ్ అది ఇది వచ్చింది, ఆర్టిఫాక్ట్స్ డెవలప్ చేసే మెటీరియల్స్ వచ్చింది, అవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తాయి. సో అది కూడా బాగానే ఉంది, ఇంకా యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది. అట్లాంటివి మోస్ట్లీ యూజ్ అవుతుంది. As one with wind and cloud. The wind knows me. Rain outlines your fate. Oh. Rain cutter. Take flight. Kamisato art. సుమెత్సు. Whirling snow. Into the wind. My apologies. ఈ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ తోటి నేను షించుకి ఫెవోనియస్ ఇచ్చిన అనుకో సెట్ ఉంటుంది. ఇంకా వేరే క్యారెక్టర్స్ది కూడా డెవలప్ అవుతుంది. నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను.
ప్రెసెంట్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వచ్చేసి 200 ఉంది. అండ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ 2 పీస్ ఎంబ్లమ్ 2 పీస్, అది 4 పీస్ ఎంబ్లమ్ ఎట్లనో అట్లా సెట్ చేయాలి. బట్ ఇది తీసేసి నేను ఫెవోనియస్ ఇచ్చింది అనుకో, నాకు రా పార్టికల్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, రా పార్టికల్స్ వస్తాయి. రా పార్టికల్స్ ఎట్లా అంటే నేను షించుని యూజ్ చేసి ఇమీడియట్గా వేరే క్యారెక్టర్ షిఫ్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతాయి ఆ రా పార్టికల్స్. అండ్ షించు వచ్చేసి మెయిన్ DPS బిల్డ్ చేయాలి మని, లైక్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్, హైడ్రో గాబ్లెట్, క్రిట్ డ్యామేజ్ ఆర్ క్రిట్ రేట్, ఏది తక్కువ ఉంటే అది ఇచ్చేసేయాలి. ఎందుకంటే రెయిన్ సోర్స్ డ్యామేజ్ ఆడి నుండే వస్తుందంట ఈమెకి, ఈయనకి చెప్పా. ఫస్ట్ రొజారియా, జీన్ వీళ్ళ అవుట్ఫిట్లు కాదు, ఈయన అవుట్ఫిట్ చేంజ్ చేయాలి. మిస్ అయ్యాక బ్రో, ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ టు గెట్ హర్, నో లక్. నిజంగా బ్రో, కాకపోతే మంచి క్యారెక్టర్. నేను ఫస్ట్ ఏదో చేద్దాంలే అని చేసిన అయ్యాకకి విష్ వచ్చేసింది 44 PTలా, పోతే పోయింది వస్తే వచ్చింది అన్నట్టు చేసిన. సో ఫస్ట్ అన్నిటికంటే హోయోవర్స్ చేంజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే షించు డ్రెస్. ఈ డ్రెస్ తోటి ఈయన చూసినప్పుడల్లా నాకు ఈడ అమ్మాయి అన్న థాట్ వస్తుంది మైండ్లో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చేంజ్ చేయాలి ఈయనకి. నేను అదే ఆలోచిస్తున్నారు, ఆ పార్టికల్స్ ఇంకా బెస్ట్ కదా అని. Blade and break. క్రిట్స్ వచ్చినాయని ఉంచుకున్నాడే. సన్ కాదు, ఎలాన్ వచ్చేసి వాళ్ళ అత్త, షించు వాళ్ళ అత్త ఎలాన్, ఆంట్, సన్ కాదు. Look at you, Boozle. The birds come. The wind knows me. Witness the power of the wild. Huh? Know my sword. Take flight. Sakura swirl. వాట్ ఈస్ దిస్ రెడిక్యులస్ బిహేవియర్ బ్రో? My apologies. ఊర్సించు. నాకు కోపం వస్తుంది భయ్, ఏందా అవుట్ఫిట్. నాకు అది చూసిన ప్రతిసారి అదే థాట్ వస్తుంది తెలుసా, ఇక మొగోడు కాదు అమ్మాయి అని. టిల్యక్ స్కిన్ బై చేసా బ్రో? నో, ఐ వోంట్ బై. నో. ఒకవేళ నేను అది కొన్నట్టు తెలిస్తే ఇంట్లో నాకు పాకెట్ మనీ కూడా ఇయ్యరు, కట్ చేస్తారు, ఇక మొత్తానికే క్యాన్సిల్ చేస్తారు. ఒక ఫ్రీ క్యారెక్టర్, యా అవుట్ఫిట్ బాగానే ఉంది, అవుట్ఫిట్ అయితే బాగానే ఉంది. బట్ ఇంకా మేజర్ చేంజెస్ ఫ్యూచర్లో వేరే క్యారెక్టర్ అవుట్ఫిట్స్కి తెస్తానని అనుకుంటున్నాను. మేజర్ చేంజెస్ లైక్ వాళ్ళ బర్స్ట్ యానిమేషన్ కంప్లీట్గా చేంజ్ చేయడం కానీ అట్లా. మోస్ట్లీ ఫ్యూచర్లో హోయోవర్స్ ప్లాన్ అదే, డైలీ పాకెట్ మనీ కాదు, మంత్లీ పాకెట్ మనీ. అది కూడా నేను సేవ్ చేయాలి, బిల్స్ అన్నీ నేను కట్టాలి. అప్పుడు నాకు ఏదైతే సేవ్ అయిన మనీ ఉంటుందో ఒక్కొక్కసారి 100 రూపీస్, ఒక్కొక్కసారి 10 రూపీస్ మిగులుతుంది ఒక్కొక్కసారి. సో అట్లా ఆ సేవ్ చేసుకున్న మనీ నాకు వస్తాయి, క్యాష్ బ్యాక్స్, సింప్లీ క్యాష్ బ్యాక్స్. అమెజాన్ కూడా దొంగోడు తయారైంది భయ్, క్యాష్ బ్యాక్లు ఇస్తలేడు ఇప్పుడు. One with wind and cloud. టవర్ ఆఫ్ ఫ్యాంటసీ ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. Time to నేను ప్రీ రిజిస్టర్ అయితే చేసిన. embrace the ice. We have to end this. యో ఆగు, నేను అవుట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ పోయినా, ఒక్క నిమిషం ఆగు రాదు బ్రో. Take flight. Know my sword. Whirling snow.
ఆఫ్ షిఫ్టింగ్ టు టవర్ ఆఫ్ ఫ్యాంటసీ. టవర్ ఆఫ్ ఫ్యాంటసీకి నేను కంప్లీట్గా అయితే షిఫ్ట్ గాను. అండ్ మోస్ట్లీ చాలామంది ఒపీనియన్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే అది ఎంఎంఓఆర్పిజి కేటగిరీకి వస్తుంది అని అంటున్నారు. ఒకవేళ ఎంఎంఓఆర్పిజి కేటగిరీకి వచ్చిందనుకో వాళ్ళ మెయిన్ ఎయిమ్ వచ్చేసి క్యాష్ 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 క్యాష్, ఎట్లా క్యాష్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది. సో వాళ్ళ మెయిన్ ఎయిమ్ అదే ఉంటుంది మోస్ట్లీ. సో చూడాలి. నేనైతే షిఫ్ట్ గాను, నేను కంపల్సరీ గెన్షనే ఆడతాను. నాకు ఎందుకంటే చాలా గేమ్స్కి షిఫ్ట్ అయినా నేను. బట్ గెన్షన్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు. ఒక పీస్ఫుల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. క్యారెక్టర్స్ ఎంత పవర్ఫుల్ ఉన్నా ఎంత వీక్ ఉన్నా అని ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ ఉంది గెన్షన్లో నాకు. సో అందుకే మోస్ట్లీ షిఫ్ట్ గాను నేను. అంతే, మోస్ట్లీ షిఫ్ట్ గాను. ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు డూ కైరో ఇన్ కాజ్ వెన్ ఇట్స్ రెయిన్ ఇట్ విల్ గో. అంటే ఎక్కువ ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉంటుందో ఫీల్డ్ మీద, ఏదైతే ఎలిమెంట్ డామినేట్ చేస్తుందో దాన్ని మాత్రమే స్విల్ చేస్తాడు కాజుహా వచ్చేసి. గో ఫర్ ఈఎం బిల్డ్. క్రిట్ బిల్డ్ మోస్ట్లీ మీ కాన్స్టిలేషన్స్ ఉంటే క్రిట్ బిల్డ్, కాన్స్టిలేషన్స్ లేకపోతే జస్ట్ ఓన్లీ ఈఎం బిల్డ్ అంతే. స్టిల్ స్టోరీ కంటిన్యూస్ ఇన్ గెన్షన్. ఎస్, ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఆల్సో కోఆప్ ఇస్ ఫన్. ఎస్, ఎంఎంఓ సి ఎంఎంఓకి నార్మల్ గేమ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎంఎంఓలో నీకు లైక్ కొన్ని పాసెస్ ఉంటాయి అండ్ కొన్ని మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. మెటీరియల్స్కి కంపల్సరీ నువ్వు మనీ పే చేయాలి కొన్నిటికి. చాలా వరకు ఎంఎంఓస్ ఫ్లాప్ కానీ ఇదే రీజన్. కొన్ని మాత్రమే లైక్ పైకి వెళ్తాయి గేమ్స్, ఎంఎంఓ ఆర్పిజి గేమ్స్ నేను చూసిన వాటిలల్లో. అండ్ నేను లాస్ట్ టైం లాస్ట్ ఆర్క్ కూడా అన్నా. అండ్ ఇంకొన్ని ఎంఎంఓస్ ఎట్లా ఆలోచిస్తారంటే ఈ రీజన్లో ప్లేయర్స్ లేరు ఆర్ఎల్స్ ప్లేయర్స్ తక్కువ ఉండరు, సో మనం ఈ రీజన్లో లాంచ్ చేయం గేమ్ అన్నట్టు చూస్తారు. ఆర్ఎల్స్ ఈ రీజన్లో ప్లేయర్స్ తక్కువ ఉన్నారు, మనకి ఎక్కువ క్యాష్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు ఒక కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ మైండ్ తోటి ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు. సో అందుకే మోస్ట్లీ టవర్ ఆఫ్ ఫ్యాంటసీ రిలీజ్ కాగానే మిక్స్డ్ రివ్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. టవర్ ఆఫ్ ఫ్యాంటసీ రిలీజ్ కాగానే ప్లే స్టైల్ని బట్టి యూజర్స్ ఆడినాక వచ్చే రివ్యూస్ నేను చెప్తున్నా, జస్ట్ లుక్స్ నుండి వచ్చే రివ్యూస్ అనట్లేదు నేను. అట్లా రిమైనింగ్ గేమ్స్ అంతా బట్ గెన్షన్ ఈజ్ ఫర్ ఎవర్ మోస్ట్లీ అంతే. లైక్ ఇప్పుడు గెన్షన్ కంప్లీట్ స్టోరీ ఎండ్ అయినాక కానీ ఎవరైనా కొత్త ప్లేయర్స్ వచ్చినా వాళ్ళకి కనీసం ఏదో ఒకటి చేయనీకి ఉంటుంది గెన్షన్లో. అండ్ ఎంఎంఓస్లో చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి, ఒకటేసారి చాలా థింగ్స్ వచ్చేస్తాయి మన మీదికి చేయనీకి. సో అది కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది ప్లేయర్స్కి. నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాయి ఎంఎంఓ గేమ్స్ తోటి. Clouds high. Let's come. Take flight. Sakura swirl. Whirling snow. The wind moves. సో లాస్ట్ ఆర్క్ నేను ఆడింది మీరు స్ట్రీమ్ చేసిన, మీరు చూసి ఉంటారు. అండ్ లాస్ట్ ఆర్క్ ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని కూడా వీడియో చేసిన. సో లాస్ట్ ఆర్క్ ఆడినాక నేను ఒక లెవెల్కి వచ్చిన, గుర్తులేదు, బట్ ఒక సర్టైన్ లెవెల్కి వచ్చిన 35 40 50 సరిగ్గా గుర్తులేదు. అయితే అక్కడికి వచ్చినాక లైక్ ఒకటేసారి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడ్ అయ్యింది. అది ఎట్లా అంటే ఒకటేసారి చాలా థింగ్స్ చూపించిండు, చాలా క్వెస్ట్స్ వచ్చినాయి, చాలా సైడ్ క్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. అండ్ లైక్ షాప్స్ కానీ, మెటీరియల్స్ కానీ, డొమైన్స్ కానీ, అండ్ అబిస్ కానీ, ఇట్లాంటివి చాలా ఒకటేసారి అన్నీ అన్లాక్ అయిపోయినాయి. జస్ట్ లిటరలీ కన్ఫ్యూజ్, ఏది ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలో ఏం గైడ్ లేదు. అండ్ అవి ఎట్లా యూజ్ అవుతాయో అవి కూడా లేదు. లైక్ సింపుల్ టెక్స్ట్లో లేవు అవన్నీ, కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లికేటెడ్ టెక్స్ట్లు ఉన్నాయి. లైక్ ఎంఎంఓ ఆర్పిజి ప్లేయర్స్కి మాత్రమే అర్థమవుతుంది అన్నట్టు అట్లా కాంప్లికేటెడ్ టెక్స్ట్లా అవన్నీ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ ఏం చేసిన నెక్స్ట్ డే అన్ఇన్స్టాల్ చేసి పడేసిన గేమ్ అంతే. ఎందుకంటే ఐ నో గేమ్స్ ఉన్నాయి, క్యాష్ చేసుకోవాలి, బట్ కరెక్టే. అండ్ కొత్తగా వచ్చే ప్లేయర్స్కి కూడా అర్థం కావాలి ఆ గేమ్ ఏందో. ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ అదే. ఒకవేళ గేమ్ ఏదైనా తయారు చేస్తే కొత్తగా వచ్చే ప్లేయర్స్కి అది ఏందో అర్థం కావాలి, మీరు ఏ కేటగిరీలో చేస్తున్నా అని. సింపుల్ ఇస్ బెస్ట్ ఫర్ ఎవర్, అదంతే. సింప్లిసిటీ ఎప్పటికన్నా అదే బెస్ట్. వాలరెంట్ గేమ్ ఎలా ఉంది బ్రో? నేను ఆడలేదు వాలరెంట్, నిజంగా ఆడలేదు. సో ఐ డోంట్ నో. ఈవెన్ నేను ఇది కూడా ఆడినా, ఇది రీసెంట్గా ఒక గేమ్ వచ్చింది కదా,
నీనో కూని క్రాస్ వరల్డ్స్ అది కూడా అన్న. అది కూడా ఎంఎంఓఆర్పిజి గేమే. గేమ్ అంతా బాగానే ఉంది. బట్ లైక్ నాకు ఏం ఫీలింగ్ వచ్చిందంటే లైక్ నేను డైలీ ఒక 10 కానీ ఒక 30 మినిట్స్, మోస్ట్లీ 30 మినిట్స్ గేమ్ మీద స్పెండ్ చేద్దాం అనుకున్నాను అంతే. కాకపోతే దాంట్లో టైం ఇంకెక్కువ స్పెండ్ చేయాలి. జస్ట్ డైలీ కమిషన్స్, రెగ్యులర్ డైలీ యాక్టివిటీస్ చేయనీకే మీకు 30 మినిట్స్, ఆల్మోస్ట్ 30 మినిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నేను అదే 30 మినిట్స్లో నేను ఇంకొక 2 గేమ్స్ ఆడదామన్న థాట్ తోటి వచ్చిన. సో అది కూడా వర్కౌట్ కాలే. సో అది కూడా క్విట్ చేసేసిన గేమ్. అట్లా గెన్షన్లో అయితే 15 మినిట్స్లో పని అయిపోతుంది బై. మొత్తం ప్రెజెంట్ స్పెండ్ చేసుడు కానీ డైలీ క్వెస్ట్ చేసుడు కానీ 15 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. దాని తర్వాత వేరే ఏదైనా గేమ్ ట్రై చేయాలనుకుంటే ట్రై చేసుకోవచ్చు అట్లా. సో అదొక్కటి స్వీట్ స్పాట్ ఇక్కడ గెన్షన్కి. As one with wind and cloud, one with nature. Let me lead you a breath. Huh? No, my soul. Kami-sato out. Sumetsu. Take flight. Into the wind. సో ఒకవేళ ఏమైనా గేమ్ డెవలపింగ్ ఈ ఫేజ్ లెవెల్ అని ఉంటే జస్ట్ ఇది ఒకటి కన్సిడర్ చేయండి. సింప్లిసిటీ ఈజ్ నెంబర్ 1 ప్రయారిటీ ఎప్పుడన్నా గేమ్స్కి. బ్రో డిడ్ యూ పర్చేస్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ టీపాట్? యా చేసిన, మొన్ననే చేసిన. మొన్న జస్ట్ ట్యూస్డే అనుకుంటా, ఆ రోజే చేసిన. డ్రాగన్ బాల్స్ ఎండ్ అవుతుంది బై సీజన్. డ్రాగన్ బాల్ సూపర్ ఎపిసోడ్స్ ఇంకా 10 ఎపిసోడ్సే ఉన్నాయి, అది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సీజన్ ఎప్పుడు ఉందో డ్రాగన్ బాల్స్ ఇది వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను దానికోసం. Clouds high, the birds call, the wind knows. Rain cutter. Rain outlines your face. Huh? Embrace the ice. One with nature. డ్రాగన్ బాల్స్ సూపర్ గేమ్ అని గేమ్ గురించి అంటలేను, నేను సిరీస్ గురించి అంటున్నా. గేమ్ వస్తుంది గేమ్ కూడా అని. నేను సిరీస్ చూస్తున్నా. డ్రాగన్ బాల్స్ సూపర్ అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు గేమ్ ఎండ్ అవుతుందో దానికి కంటిన్యూషన్ అది సిరీస్ వచ్చేసి. నేను అది చూస్తున్నా, అదే మిస్ అవుతున్నా నేను. ఇంకా 10 ఎపిసోడ్స్లో అయిపోతుంది అది. అట్లా ఏం చేయాలి ఏం అర్థమవుతలే. హేజోది కదా, హేజో హ్యాంగ్ అవుట్ చేద్దాం. కొన్ని ప్రిమోజమ్స్ వస్తాయి, 50 పిటి బిల్డ్ చేసేద్దాం, అయిపోతుంది. గేమ్ కూడా అయిపోతుంది. ఆ గేమ్ బాగుంది సిరీస్ కానీ. What if the traveler is also రేపే unavailable? అంట ఐలాండ్. What am I supposed to do? Well, that's your problem. It was your choice to get into this mess. Oh, but fortunately for you, it appears your savior has just arrived. Ah, traveler. Great, you made it. Well, it's not like you were ever really busy to begin with. Songo. Compared to the traveler, you're the one who has too much free time. No, I'm very busy. I'm busy standing here. I have to stand here all day. Even if it's a commission you're unwilling to take, your excuse is just pathetic. Yes, that's why I've asked you to come over. A key member of the Tenryo Commission has recently gone missing. No one has seen them and their whereabouts are currently unknown.
The Tenryo Commission has entrusted us to find this person discreetly because it would be a hassle for them to look for this person openly for a variety of reasons. Their విజ్ name అని is... పేరు విజ్ Kujosara. బ్రో యూ That's ఎండ్ right. The general has gone missing. యా మోస్ట్లీ నేను ఎండ్ గేమ్ ప్లేయర్ని బ్రో If the general నాకు was చేయనీకి really ఏమంత లేవు missing, ఇప్పుడు the Tenryo Commission would have flipped Inazuma on its head by now. And do you think they would only commission us for a case like that? నా వాయిస్ Please వినిపిస్తుంది ignore కదా Sango's nonsense, traveler. మంచిగానే In fact, the missing person's name is Shikanoin Heizo. He works as a special detective at the police station. Although his rank is merely a doshin, he is quite competent and held in high regard by the police station. Do they think he's more competent than me? We get that you don't want to help Sango, but could you got it. at least try not to make things more difficult here? Sorry, traveler. Even though I accepted the commission, as you can see, Sango's less than thrilled to be involved in this case. Nope, not even close. If you really want to know why, it's because I absolutely refuse to deal with that brat's nonsense. The only news that could make me happier than Shikanoin has gone missing would be Shikanoin has been missing for 100 years. కెన్ యూ సీ కాజుగా ప్లీజ్ Needless యా to చూస్తా say, బ్రో ఒక్క నిమిషం Sango and Heizo have a bit of a history. ఎవరు బ్రో ఈ గేమ్లో ఈమనా Well, it's a So- little more serious than that. According to Sango, Sango. Heizo was an obstacle in her path to the Temple of Truth. Like a yappy dog that was constantly in the way. Even though Heizo has a unique personality, he's actually a nice guy. Really, I've learned a lot from him. So I can't just ignore this case, even if Sango doesn't approve. At the very least, I could entrust the commission to someone capable and trustworthy, like you, traveler. Huh? No, it's not like that. Listen, I'll pay the entire amount originally promised by the Tenryo Commission, and I'll even personally throw in some additional funds. గుడ్ I'm గుడ్ really hoping you can take this commission, traveler. If Heizo truly is in danger, I know he'll be safer with you by his side. Actually, we get along great, but Sango has always asked me to keep my distance and not to act like I know him in public settings. So, when people ask, I usually just say I've met Shikanoin a few times. If it hadn't been for today's incident, well, let's not get into that. Anyway, could you please help look for him? Well, that's about all I have to tell you. Oh, please take this commission letter from the police station. If you find Heizo, return there and report back to them. అట్నా చిన్నపిల్లగాడు తప్పిపోయింది ఏం ఇంపాక్ట్ కదా బ్రో ఇది అయ్యో ఓకే స్టక్ అయింది ఒక్క నిమిషం హౌ ఈస్ క్లైమేట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు వర్షం లేదు బట్ సలసలగా ఉంది ఈరోజు చలి పెడుతుంది బ్రో పొద్దుగాల నుండి కేఆర్ గేమింగా కేఎం ఇంపాక్ట్ బ్రో నీదేంటిది అదే చూస్తున్నా నేను I got hack. KM. Kazuha level 70. Okay. EM 580. Okay, we ignore yesterday. Energy recharge 129. Nice. Animo bonus 15%. Per episode asanta. Air instinct. Okay. Yeah, that's something. ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ వచ్చింది ఈ పీస్ని వదులుకోకు బ్రో ఇది ఇట్లనే ఉంచుకో ఇది కూడా బాగానే ఉంది ఇది కూడా ఉంచుకో ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ విత్ డబుల్ క్రిట్ ఓకే లెట్ ఇట్ బీ అటాక్ సో ఇది ఒక్కటి తక్కువైంది పీస్
ఇది ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ. సో మోస్ట్లీ ఈ రెండిట్లో నువ్వు ఏదో ఒకటి వస్తే సెట్ అవుతుందని చూస్తున్నావులే. సో ట్రై అయ్యి, ఓవరాల్ బాగానే ఉంది. లేదంటే ఇక్కడ యానిమో డ్యామేజ్ పీసీ ఆర్ ఎల్స్ జస్ట్ నువ్వు ఇట్లా చూడు, ఈ 2 పీసెస్ తీసేసి ఈ 2 పీసెస్లో వాండరస్ 2 పీ. ఓకే, ప్రజెంట్ ఇది 4 పీస్ ఇగ్నోర్ చేసేసాయి. ఉండడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ నేను ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నా అంటే, డ్యామేజ్ కావాలనుకుంటే ఈ 2 పీసెస్ తీసేసి వాండరస్ 2 పీ, వాండరస్ 2లో ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ పీసెస్ ఇయ్యి. అట్లా నీకు డ్యామేజ్ వస్తుంది, రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ కాకుండా డ్యామేజ్ ఉంటుంది, రియాక్షన్ డ్యామేజ్. అట్లా నేను అనేది. యా, టాలెంట్స్ మోస్ట్లీ ఇవి 2 డెవలప్ చేయాలి నువ్వు కంపల్సరీ. ఇవి 2 ఇంపార్టెంట్. కనీసం ఇదైతే 2 వేసేసాయి, నార్మల్ అటాక్ పడి ఉంటుంది, అలా మెటీరియల్స్ అవసరం పడవు నీకు ఎట్లన్నా. సో ఇవి 2 మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అటాక్స్ వచ్చేసి. వర్స్ట్ యూజ్ చేసినాకనే స్కిల్ యూజ్ చేయి. ఎప్పుడన్నా వర్స్ట్ యూజ్ చేసినాక స్కిల్ యూజ్ చేయి. నార్మల్ వద్దు అంటే అంత అవసరం లేదు. నార్మల్ నిజంగానే అవసరం లేదు. మన దగ్గర కాన్స్టలేషన్స్ ఉండి మెయిన్ జైడ్ కట్టర్ ఉండి వాటితోటి మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే అప్పుడు అవసరం కావచ్చు నార్మల్ అటాక్స్ అప్పుడు. అంతేగాని ఇప్పుడైతే అవసరం లేదు. కాజుహాకి కాన్స్టలేషన్స్ లేవు మన దగ్గర, అండ్ జైడ్ కట్టర్స్ అవేం లేవు కదా. ఉన్నాయని వేరే వాళ్ళ మీద యూజ్ చేస్తాం. ఎక్స్ట్రా స్పేర్గా ఉంటే అప్పుడు యూజ్ చేయండి కాజుహాకి. నార్మల్ అటాక్స్ కూడా క్రిట్ అవుతాయి కాబట్టి అట్లా. జైడ్ కట్టర్ కానీ ఏదైనా క్రిట్ డ్యామేజ్ వెపన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అట్లా. ఓవరాల్ అయితే బాగానే ఉంది బ్రో. బిల్డ్ వచ్చేసి బాగుంది. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ సేమ్ 120 ఉంది కదా, సరిపోతుంది. ఇంకెక్కువ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వచ్చినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, ఇది కెచింగ్ కదా. ఓ 800 రైట్. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ 144. ఓకే, వెపన్ ఐరన్ స్టింగ్ లెవెల్ 18. 2 పీస్ నోబ్లెస్ ఎందుకు? అచ్చా, డిపిఎస్ బిల్డ్, సబ్ డీప్. బాగానే ఉంది నీది కూడా బిల్డ్. ఆర్టిఫాక్ట్స్, టాలెంట్స్ ఏం డెవలప్? టాలెంట్స్ డెవలప్. ఓకే, ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ సేమ్ నువ్వు నా లెక్కనే. నీకు రాలే ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ. కాజుహా కూడా చూడు బ్రో, ఏముంటుంది బ్రో నీది ఐడి, అదే నేమ్. బట్ అవసరం లేని పీసెస్లోనేమో క్రిట్ రేట్ క్రిట్ డ్యామేజ్లు వస్తాయి, కానీ అవసరమైన పీసెస్కే రావు. ఇగో ఇక్కడ క్రిట్ రేట్ చూడు 13.2 వచ్చింది. దీనికన్నా ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వస్తే మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండు. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ కానీ అటాక్ కానీ. దీనిలో ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వచ్చింది, నో ప్రాబ్లం. బాగున్నాయి పీసెస్. ఏడా బ్రో? లేదు నా దగ్గర. ఐడి ప్లేస్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ లక్కీస్ బ్యాడ్. నీ సేమ్ నీది నాది. ఓ 950 ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ. వావ్, 160 ఎనర్జీ రీఛార్జ్. నైస్. ఐరన్ స్టింగ్, ఓపిస్ వైడసెంట్. ఓకే, ఎనర్జీ రీఛార్జ్ సేమ్ ఇలా. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ క్రిట్స్ వచ్చినాయి. క్రిట్స్ ఈఎం వచ్చింది. ఇంట్లో కూడా ఈఎం వచ్చింది. బాగుంది. ఇది ఎండ్లో వచ్చింది అసలు మొత్తం స్ప్లిట్ అయినదా? అటాక్ అనుకుంటా. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ నిజంగానే మంచిది. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ బాగుంది నిజంగా. స్కిల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ బ్రో, డెవలప్ చేయాలి స్కిల్ కూడా. జస్ట్ స్కిల్
అంతే. స్కిల్ బస్ట్ అంతే. బస్ట్ స్కిల్. $950 బాగుంది ఇది కూడా. అండ్ నీ దగ్గర ఈమె కూడా ఉంది కదా. యా మోస్ట్లీ ఈ ముగ్గురిని ఒక టీంలో పెట్టుకుంటే నువ్వు నెక్స్ట్ అబిస్ దున్నేసేయచ్చు. 12th ఫ్లోర్ అయితే మంచిగా బిల్డ్ చేసే బ్రో వీళ్ళిద్దరిని, ఇలా ముగ్గురిని 89 చేసేసాయి వీళ్ళని. నెక్స్ట్ అబిస్ నువ్వు దున్నుకోవచ్చు. అది అదేమో పురుగు ఉంది కదా 12th ఫ్లోర్ తాటదా అట్లా. అది ఆ, ఆమె మెటీరియల్ ఎలాన్ మెటీరియల్ ఆ పురుగుతోటి నువ్వు వేసుకోవచ్చు ఈ టీంలో. బ్రో మోస్ట్లీ నీ ఛానల్ వ్యూవర్స్కి కాజుహా వచ్చాడు. అదే అంటున్నా, అందరికి రావాలి. అర్థమవుతుందా? అందరికి రావాలి కాజుహా, బికాజ్ హీఈస్ వర్త్. కాజుహా జాంగ్లీ వర్త్. సో నేను ఇంకొన్ని ఆర్టిఫాక్ట్స్ రిఫైన్ చేయాలైతే. ఆ, నా దగ్గర ఎనర్జీ రీఛార్జ్ అంత లేదు, 150 ఉంది, బట్ స్టిల్ ఎక్సలెంట్. అండ్ అది ఇంకొకటి అదేంది అది, హ్యావ్ మెటీరియల్ టు డెవలప్ టాలెంట్స్ బట్ నో మోరా ప్రాబ్లం అందరికి ఉండేది. మోరా ప్రాబ్లం అంతే. అయాటో ఆర్టిఫాక్ట్స్కి లక్కలేదు బ్రో. హెచ్ఓడి ట్రై చేయి. ఓకే స్ట్రీమర్లో కూడా దోచేస్తాను. పోనీ బ్రో ఏం చేస్తాం ఇక. నేను అది ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వస్తుందని చెప్పి డెవలప్ చేసిన తెలుసా ఆర్టిఫాక్ట్. కనీసం ఎనర్జీ రీఛార్జ్లకు రోల్ అవుతుందని, బట్ నో లక్. ఇది క్రిట్ రేట్ వచ్చింది, ఏమన్నా ఉన్నాయి ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ. ఇంట్లో ఎనర్జీ రీఛార్జ్ లేదు, డెవలప్ చేసి బొక్క నాకు అది. గెన్షన్ గురించి ఏం తెలియకుండానే 10 పుల్స్కి జీన్ అండ్ యామికో వచ్చింది. దాంతో రైడన్ వస్తుంది, తర్వాత వస్తుంది. రైడన్ వచ్చింది అనుకో ఇక నీకు సెట్ చెప్తున్నాగా. ఎగరేసి కొట్టొచ్చు రైడన్ యామికో, అంతే దున్నేసాయి. నేను 0 అనుకున్నది షాపీస్. ఇంకా క్రిట్ డ్యామేజ్ ఉంది. క్రిట్ డ్యామేజ్ నేను ఏం చేసుకోవాలి, నాకు అది అర్థమవుతలే. రోల్ చేద్దాం. 3 ఎనర్జీ రీఛార్జ్ పీస్, ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ పీస్లు ఉన్నాయి ఇలా.
ఇది వెంటికి ఇవ్వచ్చు. నేను చక్కగా ఓపికతో ఉంటే వెంటికి ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఐ గెట్ 2 నైస్ ఈఎం ఆర్టిఫాక్ట్స్ అండ్ లెవెల్ అప్ sword and level up cards, I can get to 800 EM. Yeah, mostly వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. సో ఇది లెవెల్ అప్ చేద్దాం. ఎనర్జీ ఓన్లీ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ రావాలి 3 సార్లు లైన్గా. ఓకే అటాక్. నెక్స్ట్ది ఇంకోటి డబుల్ డిఫెన్స్ ఉంది. అది నమ్మకం లేదు నాకు అస్సలు. డిఫెన్స్ ఏ అమ్మ మళ్ళీ డిఫెన్స్ వచ్చింది. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఇప్పుడన్నా. డిఫెన్స్ రావాలని కోరుకోవాలి. ఏ స్విచ్ చేద్దాం, దీనికి స్విచ్ చేద్దాం. ఓకే ఇంట్లో డిఫెన్స్ రివర్స్ సైకాలజీ యూజ్ చేద్దాం. ఏదో వస్తుంది అదే రాని బ్రో, మరి చచ్చిపోయింది హోప్ అనేది. క్రిడ్నప్ సరే ఏదో ఒకటి కానీ రియా. Do you know sky is blue? Sky is blue, you guys. Sky is blue. ఇది ఎట్లా తిరుగుతుందో నాకు భయం అవుతుంది ఇప్పుడు. ఈ ఒక్క పీస్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఉంది, ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ ఉంది అందులో. కాకపోతే పోలే నాకు ఇంకా పిన్ చేసుకొని పెట్టుకున్న పీసులు 4 స్టార్వి. నౌ క్లౌడీ అయితే స్కై ఈజ్ బ్లాక్ బ్రో, స్కై ఈజ్ బ్లాక్ నౌ. షార్ట్స్ వీడియో నాకు అది లైక్ పీసీ నుండి చేసి అప్లోడ్ చేస్తే అది వీడియోలాగా అప్లోడ్ అయింది. అప్పటి నుండి ఇక ఆపేసిన చేయడం. అదొకటే మెయిన్ డౌన్ఫాల్ వచ్చేసి దాంట్లో. ఓ ఓకే nice, really nice. 22.2% attack, great. నేను ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన తెలుసా నిజంగా. కనీసం ఇవన్నా బాగున్నాయి. ఓ ఇంట్లో 37% ఉంది, కాకపోతే ఎనర్జీ రీఛార్జ్ అవుతుంది అంతే. ఇంట్లో 16% అటాక్, ఇంట్లో 22.2% అటాక్. అదే
అండ్ ఫ్లవర్లు ఏమున్నాయి ఇంకా క్రిట్ డ్యామేజ్ 21 అచ్చా ఇది క్రిట్ అచ్చా ఎనర్జీ రీఛార్జ్ అందుకే వచ్చింది 2 పీసులు చేంజ్ చేసిన ఓ వావ్ పన్నెండు ఈ పీస్ డెవలప్ చేయలే నేను షాపీస్ ఏది రైట్ ఎంత 14.7 ఉంది కదా ఇది ఒకవేళ మంచి రోల్స్ వచ్చినాయి అనుకో సెట్ ఇది మంచి రోల్స్ వస్తాయి ఏయ్ అబ్బా క్రిట్ రేట్ 5 ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఓకే ఓ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ వచ్చింది ఓకే నైస్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ యావరేజ్ పీస్ ఇది నాట్ ఎట్ ఆల్ బ్యాడ్ సో మోస్ట్లీ మాకు ఇచ్చుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే ఈ మిగతా తర్వాత చూద్దాం అన్ని మెటీరియల్స్ అయిపోతున్నాయి ఎస్ఎస్టిక్స్ హాయ్ బ్రో అదే కాసుగా పీసులు చేంజ్ చేద్దాం అంటే అది తెలిసి ఆదిత్య బ్రోకే అది ఆదిత్య బ్రోనే చేయాలి ఇక ఓ వీడు ఇంట్లో తప్పిపోయిండా వీడు అమ్మో మస్తు దగ్గర తప్పిపోయిందా హ్యాంగ్ అవుట్లు చిరాకు ఏడొస్తాయి అంటే ఇన్న సోదే వినాలి ఫస్ట్ టైం ఒకటేసారి మంచిగా ఉంటుంది అది సోది Oh, it's you, the captain of Swordfish 2? My name is Shibata. I'm in charge of the watch here. May I inquire as to what the captain needs? So his name is Shikano Inhezo, huh? Yes, I'm familiar with the detective. He used to stroll around the area. Her Excellency had assigned me to keep a close eye on him at the time, fearing that he would do something unpleasant. But I eventually realized that he acted more like he was on a trip or something. Come to think of it, I believe he was recently spotted in the area east of the Sanganamiya Shrine. నేను ఫ్రెండ్ అకౌంట్లో ఆర్టిఫాక్ట్స్ రోల్ చేస్తాను ఫ్లాట్ హెచ్పి 1K ఓ 1K నా బ్రో డిస్కౌంట్లో పెట్టేది ఉండే నువ్వు అది పీసు హైలైట్ పీస్ అది 1K దాటిందంటే ఫ్లాట్ నేను ఈడేదో పెద్ద డిటెక్టివ్ అనుకున్నా నేను పెద్ద ర్యాంక్ ఉన్న డిటెక్టివ్ అనుకున్నా హేజో గాడు చిన్న ర్యాంక్ అన్నట్టు చెప్తురుగా ఇన్ని ఏం మీటింగ్ పెట్టిరు Come on, you guys. I'm nothing but a poor tourist with empty pockets. Please, Kidnap you చేసిరు just let me go. ఆడగా డగట్టిందిగా My apologies. చాక్లెట్ డ్యామేజ్ పీస్ Well, look who it is. I was wondering who could be valiant enough Baba to wipe the floor Creedence. with these guys so easily. Turns out it was the distinguished traveler. have me met Of course I was aware of you long before you arrived in Inazuma. Though the Sakoku decree managed to keep the country locked up, it wasn't able to stop the incredible stories about you. Every day, all of those little stories would come scurrying over to my desk, like files with little feet. I was actually thinking about going to meet you once I wrapped up the business at hand. Who would have guessed that you'd show up first? I got so excited I nearly forgot to introduce myself. Ahem. The name's Shikanoin Heizo, Special Detective of the Tenryo Commission. It's a pleasure to meet you, traveler. I wish you all the best on your journey through Tibet, by the way. Huh. I guess that means I've taken over as the main character in your story today. I've always Yes. heard that you take commissions from all kinds of people, helping everyone out with everything you can imagine. So now it's my turn to take your help, huh?
That was already obvious to me. It's no coincidence that you've arrived here. Because that would be the stuff of an epic novel. The two protagonists of the story both travel to Watatsumi Island by chance and cross paths as if by fate. The traveler from afar heroically rescues the weak and defenseless detective from the clutches of the ruthless Nobushi. Traveler, music you nisam are so bagundi. dreamy. Unfortunately, though, I don't believe in coincidences. I'm a detective. Can you guess what gave it away? Sounds like you already Sounds some like you already have some ideas about the work of a detective. 4-star Let DPS. me Yes, ask you bro. this. It 4-star DPS. What's that your little sidekick is Tammu. holding? If I'm not mistaken, it's a commission letter from the police station. What? Paimon's just here to take a look. And hey, who are you calling a little sidekick? Paimon was worried he might be in danger, so Paimon came to help. Why are you two staring at Paimon? Is Paimon not supposed to be here? Yeah, Papam I'm also Paimon. just taking a look. He can look, but you can't. Oh. Oh, come on. Don't be like that. After all, this is the first time I've seen a voice. I must Seen admit, a- I'm most intrigued. Voice? What are you talking about? A vision is an external magical focus, right? Well, similarly, a voice is an external voice box. I've Acha. heard that the traveler isn't very talkative, but given how chatty you are, you must be his voice, right? That sounds awful! Paimon's not somebody's voice! Paimon's emergency food! ఒకటి చేసా కాబట్టి Wait! Paimon so upset she can't think straight! Paimon is Paimon! How dare you give Paimon such a terrible nickname? We Paimon came is a here Paimon, you to know. rescue you, but you actually opened the cage yourself. You were only pretending to be captured by the Nobushi, weren't you? Pretty suspicious if you ask Paimon. Come out with it, mister. What kind of schemes are you up to? Sheesh. For someone who says they don't want to be a voice, you sure do talk a lot. Well, let me think for a moment. Yes, all this started a long time ago, during the war. Kujo Takayuki, who was head of the Tenryo Commission at the time, had secretly asked me to investigate the military capabilities of Sangonomiya. But I had already grown tired of the guy for a while, so I simply treated the trip as a paid బెస్ట్ vacation. అండ్ ఫన్నీ I had heard that Watatsumi Island is నాది ఎప్పుడు really అయిపోయింది బ్రో అది beautiful. As for the mission, I thought I'd just come up with some random excuses or whatever when I reported back. But guess what? The first night I arrived on Watatsumi Island, I had a dream. The dream contained only one message, an echo resounding from the depths of the earth that kept ringing in my ears, saying, ఏం చెప్పిందా "Something vital is missing on this island." Isn't that ఎన్క్రోమియా bizarre? అనుకుంటే ఇది అనేది Something vital has gone missing on this island. Has something evaporated into thin air? What could it be? లైట్ Paimon bets it must be something delicious. You know, because the soil of Watatsumi Island can't grow crops. There's a shortage of food here. Oh, food, huh? డిఏటి మేబీ ఇట్స్ జస్ట్ డి ఇట్స్ మిస్సింగ్ పైమాన్ You mean the Great Serpent? Well, that's an interesting answer. But the Electro Archon hasn't abandoned this place. Interestingly, I didn't have the same dream again after I left this place. So I became even more intrigued. Was this really just some random dream? Some people believe that dreams represent the divine's helping hand, which I suppose is understandable. However, if you ask me,
dreams have nothing to do with the gods. Instead, they are flashes of intuition. It Dreams was are my alternate intuition reality. telling me that there was something important about this island that, poof, suddenly vanished. So I decided to accept this little commission from my intuition and investigate to see if I could come up with any compelling findings. Unfortunately, the investigation has had little progress up to this point. Who knows? I felt there was something peculiar about them, so I pretended to get captured to see if there were any leads that would surface. And that's when you showed up. నిజంగా బ్రో ఈఎం మెయిన్లీ ఈఎం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఈఎంస్ ఆర్టిఫాక్ట్స్కి. Nah, don't worry about it. These guys were just a bunch of small fries. Besides, your arrival is much more important to me. I have a feeling you can help me find the answer to my dream. So how would you like to partner up on this one? We can వేరే work అకౌంట్లో together to వచ్చింది solve మా the ఫ్రెండ్ mystery. అకౌంట్లో. Yes, of course, I understand. But let me ask one more question. Did the police station say they are looking for me because of something important? Well, then it's probably nothing major. Most likely they're short on staff or something petty like that, and they happen to remember their model employee. So since we're already here, why don't we just solve this puzzle together? Once everything is settled, I'll gladly accompany you back to the police station, or anywhere else you'd like to go. What do you think? I'm curious about your dream too. It's a deal then, partner. So, let's get started, shall we? First, we can search the camp for clues. ఆ యూఐడిదా లేదంటే నీదా? యో ఇంతమంది ఆన్లైన్రా? నేను వేరే అకౌంట్లోకి వెళ్ళి ఆడేటప్పుడు ఎవరు ఉంటారు ఏంది ఆన్లైన్? ఇదేనా 300 అచీవ్మెంట్స్ పార్లబిస్ 91 7,157 రీఛార్జ్ 105. ఓకే, ఇది ఇస్తే ఇది అటాక్ తక్కువనే ఉంటుంది దీంట్లో. ప్యాసివ్ తోటి అటాక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం 3 స్టాక్స్ కదా 30 సెకండ్స్లో. నైస్. ఈ పీస్ మోస్ట్లీ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇది హిట్ రేట్ అది క్రిట్ డ్యామేజా? క్రిట్ డ్యామేజ్ అయితే చేంజ్ చేయొచ్చు. మోస్ట్లీ ఇది కూడా చేంజ్ చేయాలి. యానిమల్ డ్యామేజ్ పీస్ వాల్యుబుల్ కాదు ఇది. హిట్ రేట్ కూడా ఈ 3 పీసెస్ చేంజ్ చేయాలి అంతే. Oh, wow. Wow. Mind blowing, you know. ఇప్పుడిప్పుడే బిల్డ్ చేస్తున్నా అకౌంట్. ఇది బాగానే ఉంది కానీ ఈజ్ నో సిఐడి. దర్వాజా తోడోదయ్యా. A blade. Hey, isn't this crystal mirror? Ooh, what's the shiny thing? సాంగ్ ఉంది. It's a song opera. So, have you found anything? Yes, I've found pretty much the same. ఇప్పుడిప్పుడే And there really are a ఆడుతున్నా lot. అకౌంట్. యా అది తాయి అందే. These all super expensive? ఇట్ ఈస్ అన్లక్కీ ఆర్ లక్కీ టు Oh, గెట్ these 1000 must be the HP. valuable things that went missing from the
ఒక రకంగా them all. షాక్ అయితే ఓకేనే, బట్ నాట్ I ఓకే don't know కూడా. if I'd go that far. The Nobushi would be very hard pressed to find many opportunities to get their hands on commodities like these. Huh? What do you mean? Did the Nobushi gather all this themselves? No, that's unlikely. Crystal marrow is a rare material for crafting weapons, and Sango pearls are an even more precious commodity. అందుకే Here's ఏడ what వరకు I అక్కడ think. కనిపిస్తాయి. Due to Watatsumi's poor soil, the island's economy is quite fragile and heavily reliant on the trade of these special resources. So, it's absolutely vital that they keep them under lock and key and well out of the Nobushi's reach. Which means they got lucky with a huge batch like this. My guess is they ambushed a caravan. If we go ask around the Sanganamiya shrine, we can find out if there have been any recent instances of caravans being plundered. Perfect. I knew you'd be a huge help. Well, duh! The traveler is Paimon's companion after all. యా అది నిజంగా మనం తక్కువ అంచనా వేస్తుండు. ఇది ఇంత పెద్దది, ఇది ఇగో 2 చక్రాలతోటి ఇట్లా ముందటి గుంజుకోబోయేది, ఈ బండి ఉంది, ఇది ఒక్కడికి కనిపిస్తలేదా? నాకు అర్థం కాదు. ఏదో ఒకటి మింగిపోయారని. మోస్ట్లీ నొబుషి గాల గురించి అందరు తెలుసు, అన్నీ మింగిపోయేటోళ్ళే అని. ఏంది హేజో చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ కూడా పెద్ద చెప్తే ఎట్లా? స్కిప్ చేయాలి కొన్ని డీటెయిల్స్. వాళ్ళు ఎట్లయినా మింగిపోయేటోళ్ళే. Her name is Ayaka. Oh, wrong route. Thanks for the food. కాదు గిన్నెగనం నీళ్ళు ఉన్నాక కూడా ఇక్కడ కూరగాయలు ఎందుకు అంటావు? నాకు అర్థమవుతలే. ప్రాబ్లం ఏంది వీళ్ళకి? మంచి నీళ్ళు సక్కాలేమా? నీళ్ళల్లో ఏమైనా డిల్యూజన్ కలిపిరా వీళ్ళకి? ఓ ఈ రోజు టైం ఎలా పోతుంది? ఆ వాటర్ కొకమే ఓ బట్ ఎవరికి తెలియదు అది. సో మనం కూడా తెలియనట్టే ఉండాలి. ఓకేనా? Captain, I see you found the detective. You can stay as long as you like, granted you don't cause any trouble, that is. Her Excellency has stated that all friendly visitors are welcome. Incidents of stolen goods? Not that I'm aware of. Her Excellency has recently launched several measures to boost the economy, including the development of trade routes and establishing our own caravans. Troops have also been deployed to protect them, so it is only reasonable to assume that the current trade routes are already very safe. Any looting or theft would be practically unthinkable. That's strange. Then where did the Nobushi get those goods from? You mean you found goods of unknown origin? Yep, and it's all Sango pearls and crystal marrow, so we know it's local. Could there have really been a theft that hasn't been reported? That shouldn't మోస్ట్లీ be the అట్లనే case. అనిపిస్తుంది. I not Well, lose perhaps you 50-50 could go ask Todoroki. time for now. He's responsible for the Still, I caravans have and is usually in the village at night Akayalan preparing the Kazuha goods. Shossi one. If something has happened, And what? he should know about it. Great. Thank you for all the info. ఏం ప్రాబ్లం లేదు. Let's go. 50-50 లూజ్ అయినా లూజ్ కాకుండా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. It's been a while. I've missed you. Why didn't you inform me that you'd be coming over today? General Goro. You're dismissed, Shibata. You may go about your other duties while I catch up with the traveler. Yes, General Goro.
I overheard you discussing a case of stolen goods. Is that right? That's right. We found a lot of Watatsumi's valuable products in an Ibushi camp. Aquaman నేను ఇంకొకమి Aquaman. I see. బట్ నాకు అర్థం కాదు ఒకటి So you've come to ask ఒక్కొమి if we know of చేపల any relevant బిజినెస్ ఎందుకు cases. చేస్తలేదని ఫిష్ బిజినెస్ I'm ashamed జస్ట్ to ఇట్లా say that కమాండ్ చేస్తే చేపలన్నీ yes, వచ్చుంటాయి కదా అమ్మేస్తే caravans అయిపోయాయి have been plundered. Right. And not just once, I'm afraid. We had already dispatched additional forces to protect the caravans, yet the crooks Manchi still fish managed to market, get I away mean, with the goods. And you're Establish the concerned origin. that if this kind of news were to get out, ఒక్కొమి it would undermine the confidence of other caravans. So you didn't make it public, and instead kept the news to only a select few. Ah, that's correct. I never expected you to be because so she is a concerned fish about Watatsumi's affairs, ఆమె ఫిష్ కాదు Detective Hazel. జస్ట్ ఫిష్ అంటే ప్రేమ ఆమెకి Just a force of habit, really. As a detective, I ఫిష్ noticed these నాకు kinds of తెలిసి things. హైడ్రా ఆర్కాన్కి So వస్తుందేమో you two already know each other? మమెట్స్ Actually, I've only heard of Detective Hazel from the soldiers' reports. We've never met in person. Ah, darn it. So- You're right. Now that you mention it, I've been on Watatsumi Island all this time and still haven't properly introduced myself. Man alive, please forgive me. It's a pleasure to meet you, General Goro. I'm Shikanoin Heizo of the Tenryo Commission. Yes, it's a pleasure to meet you too. I'd like to express my gratitude to you for stepping in and helping recover those goods. Ah, don't mention it. You never know what you'll find when you're out for a stroll. But if the source of the problem is not addressed, I'm afraid this sort of situation will continue cropping up for you. Yes, of course. Not only have we reassured the affected caravans, but we also dispatched personnel to investigate the culprits. The reports indicated that the stolen goods were being delivered to a merchant of the International Trade Association named Godot. It all Godot. seems pretty unusual. We suspect that there are bigger players behind Godot, and that their target is none other than Watatsumi Island's valuable resources. But unfortunately, it would be difficult for us to investigate further, given that... Given that Rito, the island where the International music Trade room, Association is located, is not part of నేను your మళ్ళీ ఒకసారి territory. చూడాలి అది Yes. వీడియో They have cleverly picked their జస్ట్ base of చెప్తున్నా operations. ఇట్లా I can లేచిన see you మొన్న catch on మార్నింగ్ quickly, Detective Hazel. ఫోన్ చెక్ చేస్తున్నా నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఓపెన్ చేసి It's చూస్తూనే my ఉన్నా guess that వీడియో you're telling us this because you're going to ask us to assist you in finding who's behind all this, right? You're always thinking one step ahead. Yes, those were exactly my intentions. And of course, we will prepare a generous reward for you. The recent end of the war, trade and commerce have now become an important component of Watatsumi Island's development. Ensuring safety of the trade routes is critical, and we can't afford any further incidents. So, will you please help Watatsumi Island, Detective Hazo? I'm willing to assist, but it all depends on what he wishes. Great! With both Detective Hazo and the Traveler on the case, I'm sure it'll be solved in no time. లింక్ The situation is now in your capable hands. తెలుగు సేమ్ I look forward to hearing your report when you get back. నాకు అట్లా ఎవడో All right, తెలియడు we'll take care జైలు of ఒక్కడు it. తెలుసు అంతే Traveler, నాకు let's go discuss where to head from here. గొర్రె Exercise caution when traveling to Rito. If you come across any unexpected dangers, retreat first. Your safety is the priority. You must approach this issue with a long-term strategy in mind. ఓ ఐ లైక్ యువర్ టేల్ Hey, why are we talking way over here? ఫస్ట్ You're హార్వెంజర్ not trying to get away from Goro Just so he like, can't overhear us, are you? ఐస్ Very perceptive. Seems even Paimon has her moments. Let me ask you, do లఫీ you టేల్ believe in intuition? Huh? అచ్చా ఆడు Intuition? పెద్ద చెవులోడు Where are you going with this? My intuition tells me that General Goro is lying. What? How could you say that? Although he did seem a little on the serious side today, but Goro's a good guy. Good people can be deceptive too. After all, everyone has their secrets. Well, in my opinion, the timing of his appearance was a little too coincidental. Sanganamiya soldiers have been keeping an eye on me for the entire time I've been on Watatsumi Island, yet I had never seen General Goro even once.
But today he came out and met with us, and even commissioned us to Paid is investigate a 11th case. rank. Acha. Maybe that's because the traveler is here today, In and Goro evil. thinks Okay, he's more capable. Really? Huh. గోరోకి Then కాంపిటీషన్. that makes things even ఇంకో more గాన్యు peculiar. కూడా ఒక కైండ్ If ఆఫ్ there are ఆడు. powerful players behind this case, and he needs to draw upon external Same support, Ganyu then he లానే should have ఉన్నాయి taken an action attacks. sooner rather than wait until today. A more plausible explanation is that the items we discovered are linked with some unspeakable secret, నమ్మాయి and he had to intervene very to prevent us dangerous from and- digging any deeper. జైలు వాయిస్ Then he put up a లిస్ట్లో smoke screen to అంటున్నాడు. mislead us. చూడాలి. I surmise that investigating the merchant Godot on retail will yield no results. నాకు తెలిసి ముస్లోడ్ ప్లేయబుల్ క్యారెక్టర్ లా రాడు కావచ్చు. మీతో వాళ్ళందరూ వస్తారు. But this is all just a hunch you have, right? ఓకే బ్రో Actually, తినేసినా. there is another key factor behind my reasoning, though you may not believe me. I sense something special about Goro. Something special. Yes, whatever is missing on this island, I sense it in him. Huh? Whoa, whoa, whoa! Hold it right there. Are you saying Goro's a thief? As in he took something valuable? It's not that simple. I can't fully explain it. It's just my intuition. ఇంట్యూషన్. Sure, I trust your judgment, but perhaps you're overlooking someone లైక్ else, హంచ్ the true leader. ఇంట్యూషన్ here. అంటే. హాఫ్ హార్పెంచర్ ప్లేయబుల్గా ఉంది. అదే కొందరు రారు, కొందరే వస్తారు నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ It's simple. ప్లేయబుల్ లాగా. Oh, we were going to talk to the leader of the caravans. Yeah, someone named Todoroki. Bingo. There's no time to lose. Let's go Tota talk to this Todoroki. Todoroki. హాఫ్ ఐస్ హాఫ్ హీట్ అదేనా అండ్ పవర్. బట్ సిగ్నర్ మస్తు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన తెలుసా డిల్యూజన్ తోటి వస్తుందేమో అని. నేను ఒక్కనే చాలామంది అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేసారు. బట్ మిహోయో మస్తు హ్యాండ్ ఇచ్చింది. బట్ అది నాకు హైలైట్ అనిపించింది. కానీ తర్వాత మిహోయో ఇచ్చిన హ్యాండ్కి Todoroki, the shipment has arrived and is ready for inspection. Good, let's go. సుమారు డిస్ట్రాయ్ చేయడం. Shh, keep quiet. Let's follow him and see where he leads. అనుకున్న ఇదే అని. Man alive. We strayed too Todoroki, the shipment has arrived and is ready for inspection. Good, let's go. Hey, it's Todoroki. Shh, keep quiet. కళ్ళు మూసుకో. ఓ ఇక్కడ బుక్ ఉంది. Your intel was spot on. When we arrived, the Nobushi were all still asleep. We captured them all, and the goods were retrieved and brought back here. I'll take a look.
Everything seems in order. Good work. It's nothing. Thanks to the efforts of your caravan, the price of grain in the ఆల్ట్ village has యానిమేషన్ decreased. అంటే 10 రోజా? That's right. And who would have thought that the injuries we sustained during the war would have such a lingering effect on our bodies? But thankfully, you also brought back some life-saving medicine. Things are improving thanks to the help from those up top. Oh, by the way, what is the state of the village's inventory? Make sure that it's confirmed tonight. I have to leave tomorrow morning after I go to the Sangonomiya Shrine and get instructions from General Goro. Don't worry. We've already prepared the list. Just follow us. రేజ్ Soldiers ట్రావెలర్ from Sangonomiya seized the Nobushi stolen goods? But didn't Goro say all the stolen goods were headed to the international trade? Whoa! Chingshin? Paimon was expecting to find Sango pearls. This box is packed so tight, it looks like it could burst. Let's see what's inside. Huh? What are all these plants and flowers? Oh, Walnut. there's a small note here. టామ్ బిల్ అది And Todoroki said he'll get instructions from Goro. Glaze lilies? What are these doing గోకు here? అల్ట్రా ఇన్స్టెంట్ Shouldn't it be crystal marrow or something? ట్రావెలర్ కూడా సంథింగ్ యా అదైతే బాగుంటుంది నిజంగా. Now's our chance to look around and see if we can find any leads. అల్ట్రా ఇన్స్టెంట్ నేను అది ఎపిసోడ్ ఈ So, రోజే did you చూసిన find anything? వస్తుంది బై అల్ట్రా ఇన్స్టింక్ట్ ఎపిసోడ్. Look at all the Chingshin and glaze lilies too. గూస్ బంప్స్ వచ్చినాయి ఇట్లా. There are అది also tons of other ఆమె- plants అది and flowers. యానిమేషన్ కి Paimon నాకైతే doesn't know here. మస్తు అనిపించింది. Weird. These are valuable raw ingredients for producing medicine. If these few crates were to be imported from Rito, the price would be jaw-dropping. On పేరు top of అంటారు that, అది these డన్ items seem to lack గోకు a అంటే tax clearance certificate, ఇట్లా చేస్తాడు meaning మస్తు that they were అనిపిస్తుంది most అసలు likely ఆ smuggled. సీన్. Yes, ఆ very మ్యూజిక్ ఇంకా interesting. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆ మ్యూజిక్ అయితే. Now, where did the Nobushi get these goods? How about you? Did you find anything else? Foreign Trade Association? I've never heard of such an organization in Rito. And if it's regarding foreign trade, then smuggling is an even more likely possibility. All right. In which case, I have a rough hypothesis. First, we... Huh? Who goes there? Oh no, we've been spotted! Huh? Wait, Captain? Is that you? Oh, so it's you, Captain. You had me worried there. We almost mistook you for bandits. Captain, do you remember us? During the war, I was in the field hospital with Masashi. Teppei brought you to see us and helped find medicine for us. ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ Hey, come on now. The captain wouldn't forget. I gotta tell you, Captain, we all miss you. We haven't seen you ever since the end of the war. When we heard that you were coming here, we just assumed you were only OnePlus going to see చూసాను bro. General Yes, Goro చూసిన. and Her Excellency. 2 The times. guys are all really 2 hoping to seasons. see you. సెకండ్ సీజన్ చూడలే అనుకుంటా సెకండ్ టైం కానీ ఫస్ట్ సీజన్ అయితే 2 టైమ్స్ చూసిన. సెకండ్ సీజన్ We're ఒకసారి fine. చూసిన. You don't have to worry about us, Captain. ప్రతిసారి చూసిన No, మస్తు you're not అనిపిస్తుంది fine. ఎప్పుడు చూసిన అది. Captain, you may not be aware, but Masashi previously fainted on the front lines. The doctor thought that it might be a neurological condition caused by overstimulated emotions. It's pretty serious. According to the doctor, if it hadn't been for the medication he's been taking, he would have developed dementia. And that was assuming the best case scenario. మంగళ అయితే సైటమ్ You're one to అండ్ talk. గోరో జూపిటర్ లో Don't forget why I నిజంగా fainted అది in the first place. It's బాగా because I heard that అనిపిస్తుంది. you got చూడాలి yourself ఎట్లుంటుందో. killed by an arrow. I couldn't handle all the emotion. Later, I found out that he'd been shot in the buttocks and it was only a mild injury. I had an emotional breakdown for nothing. What do you mean for nothing? I got shot not by one, but 2 arrows in a row. The first arrow was to the left cheek, and the second arrow was also to the left. And because the arrows were poisonous, the wound still hasn't completely healed yet. I have to apply ointment every day, and I'm constantly worried it might reopen while I sleep. Look on the bright side. At least we're still alive. Yeah, I suppose you're right. But enough about us. What brings you here, Captain? Oh, these goods are all seized from the hands of Nobushi and treasure hoarders.
Todoroki was the one who provided us with the intel. He mentioned there were bandits here and there, so we went and took care of them while also confiscating the goods. By the way, Captain, you still haven't met Todoroki, have you? And He's the one we're working ఇది for now. వన్ పంచ్ మ్యాన్ అయితే Her వన్ Excellency పంచ్ recently మ్యాన్ announced plans Yeah, to One Punch Man stimulate the ఎండ్ గానికి economy and వస్తుందని created the అన్నారు. caravans, with Todoroki at the helm. Yeah, he's proven to Hero be quite Academia, capable. అది కూడా Even ఎండ్ though he was గానికి just a వచ్చిందని farmer అన్నారు. before, he's now successfully running the caravans. మోస్ట్లీ And his 2 sons are also our brothers in arms. Both received a special medal of honor from General Goro, which is quite మై హీరో remarkable. అకాడమియా don't you think? చూడాలి డెక్కుది ఎట్లుంటది So, as లాస్ట్కి injured veterans, for all, we've been reassigned to ఎట్లుంటదని. Todoroki. He's the one who gives us orders and pays our salaries now. What do they call that again? It's called changing careers, dummy. Ah, right. Changing careers. Anyway, I can't even imagine trying to maintain and feed an army like we did during the war. I see. గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ I యానిమే think కూడా I వస్తే understand the బాగుంటది ఇంకా Oh, గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ and యానిమే you are? Ah, I see. The captain's friend. It should be okay to tell you then. We apprehended all the culprits and escorted them to a temporary location not far from here. అంటారు ఎక్స్ అంటారు ఎప్పుడు వస్తుందా Unfortunately, బ్రో స్టిల్ వెయిట్ Masashi and I నేను have నిజంగా other వెయిట్ duties చేస్తున్నాను tonight and won't be able to మస్తు take you హైప్ there. క్రియేట్ అయింది అది Why నాకైతే don't you wait for a moment and I'll find someone else to show you the way. మస్తు ఇంట్రెస్టింగ్గా చూసిన తెలుసా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ నాకు మస్తు అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ ఫర్ హిసోకా ఆయన కోసం నేను చూస్తున్నా అది తర్వాత ఎట్లుంటుందని I'm pretty sure I've already got a అండ్ grasp on what's కురాపిక going on. నెక్స్ట్ కంప్లీట్లీ All I కురాపిక need గురించే now is to ఉంటుందంట confirm it with the apprehended bandits. అంటే Let's go. లైక్ అదేంది మాంగా క్రియేటర్ ఉండు కదా హంటర్ ఎక్స్ అంటారు Are you still ఆయన ఏమన్నాడంటే confused? లైక్ నెక్స్ట్ వచ్చే స్టోరీస్ Let me help connect the dots. కాన్ అండ్ This కిలోవా whole మీద thing is కాదు actually కాన్సన్ట్రేటెడ్ quite అని similar అన్నాడు to a case I once సో worked మోస్ట్లీ on కురాపిక previously. మీదే కాన్సన్ట్రేటెడ్ అదంతా It was a case involving the trade of prohibited items, and they employed an old trick to execute the deal. సో నేను దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా The culprit would first go strolling down the street గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ until they యానిమే knocked వస్తే over a pedestrian on purpose, using నేను the అంత ఎక్స్పెక్ట్ opportunity చేస్తాను to slip the నిజంగా prohibited goods. అంతగానం ఏం అనుకుంటలేను ఇక రికార్డ్స్ బ్రేక్ Please చేస్తుందని forgive us, sir. We are nothing more than petty thieves. Sir, what do I look like? A commissioner? Does my friend here look like a commissioner to you? Officer! Officer! First, I'm gonna need to ask you a few questions. Sure. కాకపోతే Go రైడెన్స్ ahead, షోగన్ ask హైప్ anything. క్రియేట్ చేస్తారు రికార్డ్ The మేబీ ఏదన్నా soldiers ఒక 2-3 discovered many రైడెన్స్ షోగన్ valuable goods in your ఆర్క్కి camp. The రికార్డ్ goods బ్రేక్ don't చేస్తుంది appear to be from around చెప్పలేను here. So the question is, where did they come from? Oh, the goods? Right. మోస్ట్లీ we క్యారెక్టర్ యొక్క picked 'em up యాటిట్యూడ్ తోటి at నెక్స్ట్ లెవెల్కి the వెళ్తుంది అది beach. సిచ్యువేషన్ అండ్ చేంజ్ You చేయాలి picked యాజ్ them ఇట్ ఈస్ యానిమే తీస్తే సెట్ well, కాదు కానీ No, చేంజ్ చేయాలి అది we, actually యానిమే చేంజ్ చేయాలి కొన్ని చేంజెస్ చేయాలి Be యానిమేలో honest now. Tell ఎమోషన్స్ me బాగా the క్రియేట్ whole చేయాలి story. టెన్షన్లో Yes, sir. I mean, officer. You see, the ship's guards all took off running the moment they saw us. They abandoned the goods, and we simply came and picked them up. But next thing we know, a group of soldiers arrives, and we're all apprehended. Talk about bad luck. We didn't even have a chance to stash away the goods before we got caught. You say that the merchant ship's guards fled without putting up a fight. You expect me to believe that? You just assumed they were scared witless and didn't have the guts to fight. I'm not bragging or anything, but our boss is pretty intimidating. With his massive muscle and strength, he could scare anyone. You really expect us to తెచ్చి believe బ్రో all నమస్తే this? యో No, you gotta believe me. Baruta And animation just the other day, we Baruta scared off an animation entire squad of soldiers. When they noticed us, they went running and dropped their goods. I అనొద్దు swear, బ్రో పాపం I still remember seeing tons నరుటో of కోసం Sango చూడాలి pearls అది and crystal బరుటోని mirror on that అంతే load. Oh, nice and shiny too. Unfortunately, Wait a tick. yep, it was like, boop. Oh. Does this description remind you of someone, Pipe? వెయిడో 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 Does it really? Okay. పైరేట్ And how about you? Really? Okay, I'll take that as a no, then. It Oh, bro, appears that the school, bro, situation adi- is just idi. as I suspected. Totoro... ఇది గవర్నమెంట్ హాలిడే ఇచ్చింది కదా టీఎస్లా
Todoroki said that he'd be going to Yes, అయితే Sangonomiya Saturday early వరకు tomorrow. హాలిడేస్. Now is the time to address any Schools doubts you అన్నిటికీ. may have. Hopefully, my final question will be answered then as well. The question of what important thing this island is missing. I can feel some connection to the question in Goro, Todoroki, and even to Kuda and Masashi. Hopefully, we'll finally have an answer. 8 to 2 L. నరుటో నాకు చాలా నేర్పించింది బ్రో. నిజంగా నిజం చెప్తున్నా. లైక్ జస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి పోతాయి అన్న మెయిన్ థీమ్ అది. ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి టైంతో ఎండ్ అయిపోతాయి అంతే. మెయిన్ నేర్పించేది నరుటో. I'm learning more about you all the time. అంతే అని ప్రాబ్లం ఉంది నాకు ప్రాబ్లం ఉంది ఈ ప్రాబ్లమే ఉంది అని ఫీల్ కావద్దు మనం ఎప్పుడు. ప్రాబ్లం వస్తుంది పోతుంది అంతే. మనం చేసే పని చేయాలి. మెయిన్ థింగ్ అది నరుటోలో మనం నేర్చుకుంది. నేను ఎస్పెషల్లీ నెవర్ గివ్ అప్. సింప్లీ నెవర్ గివ్ అప్ అంతే. అండ్ టు బి ఫ్రాంక్ అందరికీ సకురా అంటే నచ్చదు కదా మోస్ట్లీ. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఆమె చిన్నప్పటి నుండి నరుటోని ఏడిపించింది. మీన్ డైలాగ్స్ నరుటో హర్ట్ అయ్యేటట్టు డైలాగ్స్ చెప్పింది. అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసి సాస్కే నరుటో ఫైట్ చేసుకోవద్దని చెప్పి నరుటోకి ప్రపోజ్ చేసింది దీనివల్ల. బట్ రియల్ లైఫ్లో అట్లనే ఉంటుంది. కొందరు అట్లనే ఉంటారు రియల్ లైఫ్లో అంతే. పర్సనల్గా వాళ్ళంతా వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేదాకా వాళ్ళకి ఏం మాట్లాడోదో తెలియదు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో. రియల్ లైఫ్లో అట్లాంటివి ఉంటారు మెంబర్స్. ఈవెన్ వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఐ యూస్ టు బీ లైక్ హర్ యూనో. నోటికి ఏదో వస్తుంది మాట్లాడటం. ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే. ఎక్స్పీరియన్స్ చేంజ్ చేస్తుంది పర్సన్ని. అండ్ మెంటాలిటీ మెయిన్. ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మెంటాలిటీ ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. Hello, Todoroki. I believe you've been manipulating large-scale illegal trades for some time now. You can't just go around spewing such nonsense, young man. And what if I'm not? Ridiculous. I don't have time to listen to this. Get out of here, you little brat. I know I'm on the younger side compared to you, Todoroki, so I'm sure you must have heard the old saying. Off the scale, some goods only weigh a couple pounds, but on the scale, they weigh more than 1,000. రియల్ లైఫ్లో కష్టం అది. So the question is, do you want to put your goods on the scale or not? What are you trying to say? Well, nothing. All I want to hear is you personally confirming what we already know to be the truth. Masashi! Tokuda! Arrest these people! Huh? Todoroki, what's wrong? Who dares to cause trouble at Sangonomiya Shrine? Huh? Captain? These crooks are trying to pry into the secrets of Watatsumi. We mustn't let them go. But, no. There must be some kind of misunderstanding. Todoroki, this is the captain of Swordfish too, one of our own. It doesn't matter who they are. Remember what General Goro told you? A long-term goal of Watatsumi is to revive its trade and commerce. And since you have been assigned to work with me, it's my orders that count around here. Like I don't care if they were your captain. Would you రైటర్ dare అది disobey కావాల్సుకొని orders? రాయలే అనుకుంటా. I... లాస్ట్ మూవీలో అయితే హినాటా యాకుగాన్ జస్ట్ అలా. What do we do? Well, what are you waiting for? All right, I see how it is. If you two won't do it, I will. ఎవరు బ్రో really hoped ఎవరు it ఏం wouldn't come to పిసికేసిరు this. నాకేం అర్థమవుతలే. ఏ మూవీ అది What? నేను చూడలే అనుకుంటా. Here we go. Wait! Everyone, stand down! General Goro! You're here. My apologies, Traveler, Detective Heizo. I wasn't telling you the truth. Todoroki, the Traveler here is the hero who saved Watatsumi Island. Without him, Watatsumi Island would never have found the peace it has today. We mustn't raise our weapons against him. How could you be so naive, General Goro? If we let them go free, then who's to say the Shogunate won't come after us tomorrow?
If the shogunate decides to investigate, we won't be able to hide the truth. I wouldn't allow them to take you, Todoroki. లాస్ట్ మూవీ Let's not Hinata kid ourselves. Byakugan Going ఆమె to jail could తీసింది. solve the problem. I would go and turn myself into the Tenryo Restore Commission right చేసిందా? now. The question is, what are we going to do with the goods? Will you be able to keep them? Not to mention the chance of astronomical fines. Can you afford that? Goro, we both know that Watatsumi Island is a barren land. Plant 100 radishes here and maybe only 3 would grow. And those 3 combined would still be smaller than just 1 carrot imported from elsewhere. You can't grow food or medicinal herbs here, and if we buy them from Rito, we pay exorbitant taxes. My eldest son died fighting on the battlefield. But do you know how my second son died? He died because there was no medicine to treat him. You awarded both of them medals of honor, but did that save their lives? Can medals heal Tokuda and Masashi's wounds? No. It was the medicine that I got that saved their lives. If we detain them today, the shogunate will never know what we've done. Besides, they're only a few months away now. We will set them free once the new bill is passed in just a few months, and everything will be okay. None of what happened here will be mentioned again, and life on Watatsumi Island will continue to improve. I understand, Todoroki, but they won't... I can trust the traveler won't, but the detective here is a Tenryo commission officer. Forget it. It's a new commodity tax bill currently being drafted by the Kanjo Commission. The bill exempts taxes on goods that are in short supply on Watatsumi Island. అదే Once తెలుసు the అది bill is తెలుసు introduced, we'll be able to buy అదే నేను commodities that we హినాటా need ఈస్ from ఎవరు regular తీసుకున్నారు marketplaces. సిస్టర్ కానీ నేను ఆలోచిస్తున్నా I see. హినాబా I'm alive. I wish I had known sooner. In that case, how about we put your fears at ease and I'll stick around here a little longer. You know, until the bill is introduced. Huh? Oh, Detective Hazel, are you saying... You mean you're willing to stay here, young man? Come on, you two. What's with the strange looks? You've been keeping me under close surveillance, haven't you? Surely you must have noticed that aside from being a detective, I'm also an ordinary tourist who likes to enjoy good scenery. I believe that after the new commodity bill is passed, there will be more and more traffic between the two sides, and more people will be coming to visit. I have to take the opportunity now and enjoy this place while I still have it all to myself. Thank you, Detective Hazel. On behalf of the people of Watatsumi. My pleasure. But... Oh, you mean there's something you wish to I suppose you could say I'm from the shogunate, but the traveler next to me isn't. As far as I know, he's planning to visit other nations soon, and it is unclear if he will return to Narukami Island or not. Therefore, there's no need to limit his freedom. I'm sure no one else will hear of what happened today. Am I right? Well, it's settled then. He will always be an important partner to Watatsumi, and I would never dream of limiting his freedom. So please, don't worry, Detective Hazel. I'll hold you to that. But if I ever find out you've lied to me again, I'm sorry for not telling you the truth earlier. But today, I realized my... But it's because of you that I was finally able to reach an answer. After all, nothing makes a detective happier than putting a case... I understand now. బట్ ఇదంతా ప్రెసెంట్ You really అయితే are an పాస్ట్ అది interesting person, Detective Hazel. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ బరుటో అంతా No, మనం I'm ఏదైతే afraid you చూస్తున్నామో అది don't quite get పాస్ట్ what I mean. Wait! Paimon gets this one! It's the answer to your question, right? The one about the thing you sensed coming from Goro and the others. Now you figured it out! What? The thing you sensed coming from me? But I always have excellent personal hygiene. No, not like that. Hey, traveler, could I talk to you for a moment? ఇది ఏంది పక్క గుంజుకోతుండు అంటే పక్క గుంజుకోతుండు Hey, there you are. Come here. Look. It's beautiful. SSX hi bro Isn't it? Watatsumi Island.
It's remarkable how such a barren land can give life to such wonderful and stunning scenery. To be honest, I am grateful to you for this trip. Before you Villains arrived, kuda I past was running around like a better. headless chicken. Even if I happened to find out, I'm just sorry that I promised I'd accompany you back. It's all in the past now. Yes, Watatsumi Island is an ancient land where the soil is poor and many crops do not grow because it's lacking a certain thing. But what the inhabitants of this land do have is bravery. They were that missing element. That certain thing is what I sensed which is the true I guess I was mistaken when I declared that something was missing. That something from this island had evaporated into thin air. Because even something that evaporates is not gone. It's still there, just in a different state of being. Welcome to the stream. When water is heated by fire, it evaporates and eventually finds its place in the sky. Similarly, when the land was harmed, its vitality evaporated and eventually found its place among the inhabitants. This is the final answer. You know, even though we just met, I wish you could be my partner all the time. But, of course, so I'll just keep doing what I can. Hopefully keeping my memories from that way. I'll always be able to remember these beautiful things. Mostly నేను చాలా విన్నా దాని The గురించి. beauty of Watatsumi చూడాలి Island. ఎట్లుంటుందో. అయ్యమ్మ అప్ప నుండి ఒక్క ఫోటో వచ్చింది బై. చెప్పా. ట్వంటీ ప్రైమో జెమ్స్ ఇంకా 4 ఎండింగ్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఇది ఒక్క అజ్జా ఏంది నేను ఇంకా సైడ్ ఏమన్నా ఓపెన్ అయినాయేమని నేను అనుకున్నా తెలుసా. నైస్ పిక్చర్. ఫ్రమ్ హౌ మెనీ డేస్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ దిస్ గేమ్? లాస్ట్ ఇయర్ బ్రో, లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. కత్తి అనేది చాయ్ పత్తి లాంటిది. చాయ్ పెట్టడానికే దాని రుచి తెలుస్తుంది అని ఏక చెప్తుంది. అంటే కత్తితో కోసడానికి కత్తి వాల్యూ తెలుస్తుంది అనమాట. రైట్, ఐ గాట్ ఇట్. రైట్, ఇప్పుడు అంతా స్కిప్ 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 స్కిప్. ఉచిహ ఏదో సారాదా ఉచి నిజంగా అదైతే అంతే. Something vital is missing on this island. Isn't that bizarre? Hi, Mom Betsy. You know, because... Oh. See, no, I thought so too. After that, interestingly, some people however, it was my intuition telling me, so I decided to accept this little commission for my... Unfortunately, the investigation has had little who knows? Nah, don't worry about... So how would you like to partner up on that? Yes, of course, I understand. Well, so since we're once everything... I think your dream is really out there, but I'll tag along you since you... What? In that case, I'll accompany you back to the police station first. We can discuss the issue of Watatsumi Island. Oh. Yes, Nichan and a brother. ఏడికెళ్ళి కొత్తండి మొత్తం క్యాపిటల్స్లో పెడుతున్న నైట్ బాట్ అదేంది బ్లాక్ చేస్తుంది నిన్ను చూసి. యా, ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ టైమ్ యూనో.
Oh, look. Listen, if You say that every. come on, would I ever lie to you? Madame Kujo-Sara is here, and she's on the warpath. So be on the lookout. What's that lady doing here? Doshin Shikanoin, I see you finally returned. Please, enlighten us. Due What to have my you been 11th doing class, recently? I did. Okay. అంతేలే bro. I was Studies just important out first. investigating a case. Don't give me that. I checked the records here. You didn't take any cases. Actually, it's a case of personal relevance to me. These two can attest to that. Traveler? Paimon, what are you two doing here? We're the ones who brought Hazel back. Brought him back? Can someone please explain? Well, Madam Kujo-Sara, because we couldn't locate Doshin Shikanoin, we commissioned Detective Ryuji from the detective agency. Shortly after, Ryuji returned to tell us, that he had given the commission to the Traveler, and then... It used to be that the Tenryo Commission assisted others with disappearances, but it seems these days others are now assisting us. You've done it this time, Shikanoin. I think I've really seen it all. I mean, is it really so Ito gan unusual maskarap for na. officers and citizens to Madala. assist one another? Yeah, it was kind of weird, but it was definitely an investigation. He even pretended to be captured by Nobushi and treasure hoarders. Oh? Is that so? Well, since you were testifying for him, I suppose I won't ask any more questions. But since you're here, I have an extra favor to ask. I'd like you to be Shikanoin's temporary supervisor. It'll be your duty to I'll be sure that the police station prepares the appropriate compensation. Oh, yes, Traveler. I'm sure we'd all really appreciate... You cast a quick... Hazel seems to be happy with the idea. You should thank the Traveler this time, Doshin Shikanoin. Doshin Otherwise, Shikanoin. I don't think I would have let you off so easily. Here, take this letter of complaint. It's written against you. Please consider carefully what to do with it. Huh? Someone filed a complaint? That can't be right. Why would there be a complaint letter? You must not Sara, be doing ito your si- job properly, and now Fetching you're Ganyu. attracting complaints. Sip kaado, sim. No, it really doesn't add SM up. might be You two don't అనుకుంటా. get it. Although Madame Kujo-Sara just made some harsh remarks, we all know that Heizo-senpai is a real whiz when it comes to cracking cases. Several leaders have risen through the ranks as a result of his achievements. He's definitely... Then he must have gotten himself into some kind of trouble. Well, let me see what's the deal here. Oh, and since you agreed to be my temporary supervisor, you'll find the desk where new case files are kept right over there. Would you mind helping me check what cases I need to... Of course. But first, I have to confirm what's going on, and whether or not the letter's legit. Please, have a look at the case files first. వీళ్ళు ఏంది ఫైల్స్ అన్ని బయట పెడతా ఇట్లా ఇది ఇలా పద్ధత What? Not him again. Who would give a dog such a strange name? మోస్ట్లీ అవి ఏమి ఉండవు బ్రో Hazo talks fraud. What's that? ఫ్యాన్స్ అట్లా Sounds క్రియేట్ చేస్తారు అంతే interesting, whatever it is. So, have you gone through the case files? Is there anything... Oh, have they... So, what is... It's an anti-fraud public awareness event. Basically, think of it as a short play about fraud. Ooh, so it's a play? Well, you have to understand that scamming the poor of their money is essentially robbing them of their lives. Left unchecked, the situation could potentially deteriorate into something more... That makes sense. But will putting on a performance really work? It's hard to say.
Preventing crimes is more, maybe only a small number, and even then, but if even only... I already have a couple... నాకు నిజంగా బోర్ వస్తుందా ఏంది ఇది డిటెక్టివ్ హ్యాంగ్ అవుట్ అంటే ఎట్లుండాలి మొత్తం నా 5 ఎండింగ్లో డిటెక్టివిటీతో ఉండాలి ఏం సొల్లు ఇది ఎక్కడ సొల్లు ఇది పాలిటిక్స్ నేను అసలు న్యూస్ పేపర్ చూడను మళ్ళీ పాలిటిక్స్ కాడికి పోయినా నువ్వు రియల్లీ నేను పాలిటిక్స్ ఫాలో కాను జస్ట్ నాకు సీఎం ఎవరో తెలుసు అంతే కేసీఆర్ Ooh, if we're going to the Grand Narukami Andhra CM, Shrine, Jagan. are you planning to recruit Miko for your play? She'd be really good at acting. అంతే ఇవి రెండే నాకు తెలుసు ప్రైమ్ Well, I మినిస్టర్ guess you'll have మోడీ to wait and see. మిగతాయి నాకు గుర్తులేవు Hazo, what are you doing here, you little brat? ఆ, Oh, and the traveler too. ఈ మామే కుకీ So, సినబు I వాళ్ళ assume you're here to సిస్టర్ see Lady Yae? Hey, come on, cuz. Maybe I'm just here to see you. Don't play your little games with me. If the traveler isn't looking for Lady Yae, then you must be here looking for Etsu, right? You still know me best, cuz. Please wait here. I'll go. So we're not here to see Miko? Bummer. I'm flattered, but even... Get the traveler to ask her next time. Well, hello, Detective Hazo. It's been so long. Hey, community service isn't all bad, is it? That's right. I was... For the record, I'm not... Oh, come now, Detective Hazo. Don't pretend like you don't remember the part you played. You have a cold heart, Detective. Colder than an icicle in the middle of winter. How would those Doshin have nabbed me if you... So, how did you end up here I at want the some shrine? debates I'm here doing community service, of course. After all, but in the end, And they debates hardly అయితే reduced my sentence at all. Even after దానికన్నా నార్మల్ serving a టీవీ 9 lengthy వాడతానని prison చూడొచ్చు term, I am still required to చెప్తున్నా perform community టీవీ 9 service. కానీ లేదంటే వేరే I have to spend వేరే the న్యూస్ అన్న చూడొచ్చు entire కానీ day sweeping debates నేను leaves అస్సలు or చూడ wiping floors. So, I helped you get... oh come on, detective. Don't give me that. Listen, Only 5 days. 5 days not enough? Okay. వాళ్ళే కొట్లాడుకుంటారు అందులో That's a day. Oh, my mistake. All right. And may I ask, will they? No wonder you're. Etsu, now's not... Oh, I'm so. Well, now you do. All right, on to our... బట్ ఎవరైనా సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం ఇప్పుడు మంచి ఛాన్స్ తెలుసు అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ అవైలబుల్ ఉంది ప్రజెంట్ టైంలో వేసుకొని పోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏం ఆలోచించిన అవసరం లేదు ఇంకా పని బాగుంది ఈ అయ్యో ఇది ఆడనా నేను గ్లైడ్ చేసుకుంటే బాగానే పోతున్నా ఇది ఈడుంది ఇది ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంత నో ఐడియా నిజంగా నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు వాటి గురించి Mr. Iba, how are you doing? Oh, well, if it isn't Hazo. Thanks to you, I have... Well, it's good. All right. You can forget it. Are you sure? If you participate. Huh? How did you know? బట్ నాకు ఎప్పుడు Sure, I paid a సైన్స్ hefty fine at the time. ఇంట్రెస్ట్ Your బాగా Hazo's Well, it అండ్ just so కొంచెం happened. లైక్ Don't bring దీని it మీద up again. స్పేస్ If I had... ఇంట్రెస్ట్ Fortunately... అంతే Well, if Hazel... రీసెంట్గా Those are some pretty harsh words, Mr. Iba. ఒకటి Anyway, శాటిలైట్ లాంచ్ I చేసింది can హబుల్ help you with that హబుల్ టెలిస్కోప్ అనుకుంటా event నాకు తెలిసి or whatever లాంచ్ you call చేసింది it. ఈ ఫొటోస్ Man మాత్రం alive. ఎక్సలెంట్ ఉన్నాయి What తెలుసా should I మస్తు do బ్యూటిఫుల్ now? ఉన్నాయి I ఫొటోస్ already అయితే told Kazumi that you'd show up నిన్ననే and వచ్చినాయి caution everybody దాని about pics. avoiding fraud. I'm sure it'd be beneficial for everyone. And 13 hours Kazumi even పడుతుందంట agreed to అక్కడ come నుండి and ఇక్కడికి listen. మనకి అది How can ఫొటోస్ I సెండ్ explain to her చేయడానికి that you were స్పేస్ too టు worried ఎర్త్ about being embarrassed? నిజంగా మస్తు అనిపించింది టెక్నాలజీ
She might even think that you feel no remorse at all. బట్ మోస్ట్లీ ఓల్డ్ Come టెక్నాలజీ on ఎందుకు now. యూజ్ చేస్తారో నాకు ఇంకా ఐడియా రాలేదు. So you'll join. What choice do I? నాసా ఓల్డ్ టెక్నాలజీ ఎందుకు యూజ్ We చేస్తారు? don't want someone. Not too. Oh yeah, I know that guy. I've seen him in the police station a handful of times, though I've never actually spoken to him before. Well, we did just see a. All right then. Oh, but knowing his reputation, I'll need to bring a little something along just to guarantee we can secure his participation. లేదు మన వాళ్ళని కాదు, నాసా. దానికి ఏదో రీజన్ ఉంది, నాకు గుర్తొస్తుంది ఆ రీజన్. లైక్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయరు, కొంచెం ఓల్డ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తారు. అది రీజన్ నాకు గుర్తులేదు అంతే. సరే విన్నట్టున్నా ఎక్కడన్నా. వీడు బీటిల్ ఫైట్ చేస్తుంది. ఈటవాడు. How about that, kiddo? My little Prince of Mischief's got some moves, huh? Guess that means your Oni Kabuto is now my Oni Kabuto. Ito, what are you up to? Huh? Oh, Paimon, my compadre. This is a nice Compadre? surprise. What brings you out this way? What? No, it's not. No, it's Minimum nothing like 21 that. years, They let me look not after more their than Oni 32 Kabuto years. just for a little while for safekeeping, ASC. and then once they've gotten stronger, they can come and take them right back. 32 వరకు ట్రై చేసుకోవచ్చు అయితే. You win some, you lose some. That's right, my little guy. Good attitude. All right, see you around. Yeah. There's just no helping this guy. Oh, an anti-fraud event? I'll level with you. Oh, except that there's this Oni Kabuto Battle Royale tomorrow night that I was planning on going to. Yeah, it's gonna be huge. No holds barred. Winner takes home all the Oni Kabuto. And as you can see, my Prince of Mischief has a pretty good నేను chance of నిజంగా winning this అనవసరంగా thing. మిస్ So, చేసుకున్నా అనుకుంటున్నా తెలుసా ఈటోని. if it was any other day, పుల్ చేసిన you know? అయిపోదు, ఈటో కనిపిస్తుంది Do నాకు you think all ఇప్పటికీ. of those Oni Kabuto together would be a match for my one? Here's a picture. Let me know what you think. Huh? Whoa, what is this? How'd it get so big? What are you feeding this thing? Look at those beautiful demon stripes, those razor-sharp horns. Is this the fabled Emperor Oni Kabuto? This is a small token we provide for VIPs. If you're willing to attend, then one of these will be yours at the end of the event. Whoa, okay, I'm there. Wait a sec, you look familiar. Who are you anyway? And furthermore, do Oni Kabuto really come in this size? You're not trying to con me, are you? Because the more I think about it, the more I'm inclined to think that you're a contestant in tomorrow night's Oni Kabuto Battle Royale! Yeah, you lost to me in a previous beetle battle, and now you're trying to get the reigning champ out of the way. Without Prince of Mischief to contend with, you'll be free to sweep in and take all the Oni Kabuto. Am I right or am I right? Nice try, you little punk. 10 out of 10 for the pitch, but you picked the wrong victim. But Ito C0 is Okay. Then again, not fun to consider play. this. If your But still, Prince of నేను Mischief అనవసరంగా మిస్ isn't చేసిన అనిపిస్తుంది. competing, what's the point of me taking part? After all I'd stand to win is a bunch of puny little larvae. No? Well, huh. You've stumped me there. You are completely right. I can't believe I didn't think of that. Sorry, my bro, my main man, my buddy. I had y'all wrong. So, you're sure this guy's our best choice? Yeah, see? I was already wondering if you were trying to con him. Then allow me to introduce myself. I'm Shikanoin Heizo. I've seen you around a few times before at the police station. Huh? Oh, yeah, I remember now. No wonder you looked so familiar. You were that guy who was in for stealing other people's Oni Kabuto, right? Listen, Heizo, hombre, did you apologize to them? You can lose like a man, you can win like a man, but you can never steal like a man. And that's a little Ito nugget. Ito! He works there, for crying out loud! He's not one of your fellow inmates. What? Oh, jeez. What's wrong with me? How could I forget? Of course I know you. I remember you now. For real, this time. Yo, You're మస్తు the ఉంది guy who ఇది. sells lavender melons at the station, aren't you?
A lavender melon seller? At the police station? Don't be ridiculous! I know what I saw, okay? Several times now I've been sitting there starving in jail when this guy comes and slips me a few lavender melons on the sly. Didn't even want payment. Solid guy. Yeah, that was me. But it was only because your assistant, Kuki Shinobu, asked me to look out for you. What? So Shinobu was behind it? Wait, so hombre, you're not a good lavender 4-star melon damage seller? కూడా. Look, we're అదైతే getting బానే hung ఉంది up on నిజంగా. all the wrong details here. Mostly the easy to important build. detail right now is that I am the host of tomorrow night's event. And if you show up, the Oni Kabuto in the picture is yours. Deal? Deal, done. But could I get another look at that picture first? Just a little peek-see. You'll have all the time in the world to inspect the real article once the event's over. Okay, sure. I can wait. So, hombre, is there anything I need to do to prepare? Because if I'm doing this, I'm bringing my A game, all right? No He sure picks his moments to start acting responsibly. Okay, so for this event, you, my, bro, will be participating in a short anti-fraud play along with 2 other VIP attendees. The main thing we ask is that you just relax. Try not to be nervous. I have the script, right here, if you want to take a... Script? It sounds like someone's never seen the Arataki gang perform before, huh? Voice actor Don't you excellent worry, also. hombre. Awesome, The awesome. Arataki gang is a little beyond the need for scripts. You'll see. You, don't need a script? Wow, well, now I'm excited. See you there tomorrow night. You bet. I'll be there. I'm gonna tell the gang about this, too. They'll all be there to support. సో మోస్ట్లీ 9 అవుతుంది. సో స్ట్రీమ్ ఇక్కడ ఎండ్ చేద్దాం, తర్వాత ఇది కంటిన్యూ చేద్దాం, లేదంటే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ప్రిమోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 134. 2020 వస్తాయి కదా. సో V2.8 ఈవెంట్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది. పాప్ మోడ్, యా అది నిజంగా బ్రో బాగుంటుంది నిజంగా. ఈటో ఎస్పెషల్లీ రిలేటెడ్ టు ఈటో ఉంటే బాగుంటుంది. సో చూడాలి. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. రేపు కొత్త ఐలాండ్ అయితే వస్తుంది, సో అది చేద్దాం. మోస్ట్లీ హ్యాంగ్ అవుట్ బోర్ కొడితే నేను రేపు మార్నింగే ఫినిష్ చేసేస్తాను. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. గుడ్ నైట్. సీ యూ టుమారో.